Distinguished guests and ladies and gentlemen, welcome to the 2025 Seoul International Forum elections hosted by the National Election Commission, or the NEC, of the Republic of Korea. First of all, I would like to introduce myself. My name is Subin Park, and I have given the honor of being your MC for today. Thank you very much for your attendance. Thank you very much. The 2025 Seoul International Forum elections will discuss the ways to reform the electoral management, systems, and educations under the theme of restoring trust in elections. It is an annual gathering of election experts officials from all over the world. I would like to deliver my deepest appreciation to all the distinguished guests from all across the globe who have spared their precious time out of their busy schedules to visit today's forum. Before we begin with our presentations, we have three esteemed speakers with us here today to open our forum. Firstly, I am honored to introduce our host today, who is delighted to meet the distinguished guests from all over the world. Honorable Justice No Tae-ak, the chairperson of the NEC of the Republic of Korea, would like to deliver the opening remarks. Ladies and gentlemen, please welcome him with a warm round of applause. 안녕하십니까? 대한민국 중앙선거관리위원회 위원장 노태악입니다. 먼저 2025년 서울국제선거포럼을 주관하는 중앙선거관리위원회 위원장으로서 오늘 참석해 주신 모든 분들께 감사 인사를 드립니다. 이 자리를 빛내주기 위해 흔쾌히 환영사와 축사를 맡아주신 김의영 세계정치학회 서울총회 조직위원장님과 이반 얀차렉 주한체코 대사님께 깊이 감사드립니다. 또한 오늘 포럼에서 전문 지식과 고견을 들려주실 사회자와 발제자, 토론자 여러분, 그리고 귀한 시간을 내어 이 자리에 함께해 주시는 청중 여러분을 진심으로 환영합니다. 중앙선거관리위원회는 그동안 선거제도 및 민주주의 분야에서의 국제교류 협력 증진 및 후발 민주주의 국가의 발전 지원을 위하여 많은 노력을 기울여 왔습니다. 전 세계 100여 개국 이상이 참여하는 AWEB을 주도적으로 창설하여 후발 민주주의 국가들의 선거제도 개선과 민주주의 발전을 적극 지원하고 있으며 국제 선거 참관 프로그램을 통해 각국의 선거 관계자들을 초청하여 경험과 역량을 공유하고 있습니다. 또한 각국 선거기관 및 여러 국제기구들과 다양한 계기를 통한 다자적, 양자적 교류 협력을 활발히 수행해 나가고 있습니다. 이러한 국제교류 협력의 일환으로 우리 위원회는 2015년 이후 연례적으로 서울국제선거포럼을 개최하고 있으며 코로나19 유행으로 온라인으로 개최된 때를 제외하면 매년 선거 및 민주주의 전문가 100여 명 이상이 직접 참여하여 활발한 논의와 토론을 진행하는 뜻깊은 자리를 만들어 왔습니다. 서울국제선거포럼은 세계 민주주의 증진과 선거제도 발전을 도모하기 위하여 해당 분야의 주요 이슈를 논의하고 각국의 우수 사례와 전문성을 공유하는 장으로서 중요한 역할을 수행하여 왔습니다. 특히 올해에는 세계정치학회 서울총회와 연계 개최하여 전 세계 유수의 학자와 전문가들을 함께 모시고 더 깊게 고민하고 더 넓게 지혜를 나눌 수 있게 되어 매우 기쁘게 생각합니다. 선거는 민주주의의 근간이 되는 필수적인 제도입니다. 국가별 선거 제도의 양태는 다를 수 있으나 선거 절차와 결과에 대한 신뢰성이 민주주의 실현을 위한 가장 중요한 요소임은 어느 국가에서나 동일할 것입니다. 그러나 최근 많은 국가에서 거짓 정보를 기반으로 이러한 선거의 신뢰성을 훼손하려는 시도가 발생하고 있으며 대한민국에서도 예외는 아니라고 생각합니다. 선거 관련
허위 정보의 광범위한 유포는 선거기관의 중립성과 공정성에 타격을 가하며 선거 결과에 대한 일반 국민의 신뢰를 제외하여 종국에는 민주주의에 대한 믿음까지 훼손할 수 있는 심각한 범죄입니다. 이러한 현상은 정치가 양극화되고 소셜미디어가 발달하는 상황에서 많은 민주주의 국가들이 공통적으로 겪고 있는 위협이자 반드시 극복해야 할 과제입니다. 이러한 배경에서 오늘 서울국제선거포럼은 선거 신뢰의 회복이라는 대주제를 가지고 선거관리 및 제도의 개혁, 선거 신뢰 회복 방안과 선거교육 개혁을 논하고자 합니다. 첫 번째 패널에서 다룰 주제는 선거관리 및 제도 개혁입니다. 선거는 대의민주주의의 핵심으로 투표를 통해 표출되는 유권자들의 의사가 정확하게 개표 결과로 이어지도록 선거관리 과정이 투명하게 공개되고 한결 없이 진행되어야 할 것입니다. 그래야 유권자들이 선거 결과를 수용하고 정부의 정통성을 인정할 수 있습니다. 이러한 관점에서 이 자리에 참석한 여러분들의 선거관리 절차 및 제도의 문제점과 개선 방안에 대한 지혜를 모으고자 합니다. 그 다음으로는 선거의 신뢰 회복에 대하여 논의할 것입니다. 일반적으로 부정선거론자들은 부정선거라고 주장만 할 뿐 명확한 근거를 제시하지 못하고 있으나 소셜미디어의 발달로 근거 없는 의혹이 단시간에 확대 재생산되고 사용자 맞춤형 알고리즘을 통해 일반 대중의 확정 편향을 심화하여 부정선거론이 쉽게 꺼지지 않고 지속되고 있습니다. 오늘 통찰력 있는 의견 제시와 심도 있는 토론을 통해 사람들이 부정선거 주장에 현혹되는 원인을 살펴보고 선거의 신뢰를 보장할 수 있는 방안을 다각도로 강구할 수 있기를 기대합니다. 마지막 패널의 주제는 선거교육 개혁입니다. 부정선거론자들이 주장하는 의혹의 대부분은 투표와 개표 절차에 대한 오해나 선거 사무 관계자의 실수에서 비롯됩니다. 비판적인 관점에서 이러한 주장의 진위 여부를 판단하기 위해서는 투표와 개표 과정에 대한 정확한 정보와 이해가 필요합니다. 따라서 청소년과 새내기 유권자 등을 대상으로 선거제도와 선거관리 절차에 대한 체계적인 교육을 통하여 거짓 정보에 흔들리지 않는 탄탄한 신뢰를 쌓아야 할 것입니다. 오늘 포럼에서 선거 교육이 나아가야 할 방향과 효과적인 교육 방법이 제시되어 장기적인 전략으로 활용될 수 있기를 희망합니다. 끝으로 오늘 2025 서울국제선거포럼에 시간을 내어 참석해 주신 사회자 및 발제자, 토론자 여러분, 청중 여러분들께 다시 한번 감사의 인사를 드립니다. 특히 최근 한국에서 계엄과 극심한 정치적 혼란기를 겪으면서도 안정된 선거 제도를 통해 민주주의가 살아있음을 확인할 수 있었습니다. 이러한 상황에서 서울국제선거포럼을 개최하게 된 점에 대하여 더욱 의미를 느낍니다. 여러분들의 다양하고 진지한 논의를 통하여 선거의 신뢰성에 대한 위협으로 작용하는 요인들을 분석하고 실질적인 대안을 제시함으로써 오늘 포럼이 선거제도 개선 및 세계 민주주의의 발전에 기여할 수 있는 계기가 될 수 있기를 진심으로 희망합니다. 감사합니다. Thank you, Chairperson, for their opening remarks. Please give him a big hand once more. And our next speaker of welcome remarks is Chair Kim Ui-young, the local organizing committee for 2025 IPSA Seoul Congress. Please give him a warm hand. So I'll speak in English. All right, distinguished guests, esteemed colleagues and friends, it is my great pleasure and honor to welcome you to the 2025 Seoul International Electoral Forum here at COEX in conjunction with the IPSA World Congress of Political Science. As you just heard, there's this great synergy and mutually beneficial cooperation between National Election Commission and IPSA. Thank you very much for NEC and for IPSA. Pablo Zuniate, president of IPSA, will be here
and join us for the roundtable. But I am really grateful to both NEC and IPSA. Well, and as a LOC chair, among the 19 local organizing committee tracks of this year's IPSA Congress, this forum stands out as one of the most prestigious and timely gatherings. As chair of the local organizing committee, I am especially pleased that we convened under the central theme, Restoring Trust in Elections. As the overarching theme of the Seoul World Congress, resisting autocratization in polarized societies, makes clear democracy today faces urgent and complex challenges. One of the most critical among them is the erosion of trust in core democratic institutions, especially electoral systems. South Korea is no exception to these pressures. In recent years, doubts and allegations regarding electoral integrity have emerged in some quarters, highlighting how trust in elections has become a central and sensitive issue, even in long-standing democracies. That said, South Korea has also demonstrated exemplary electoral resilience. Let me give you two examples. During the height of the COVID-19 pandemic, when many elections around the world were postponed or moved to mail-in voting, Korea held its national parliamentary election on schedule, electing 300 members of the National Assembly with the highest voter turnout in 28 years. This was made possible through a combination of agile government response and the voluntary cooperation of participation of informed citizens. Secondly, more recently, on December 3rd last year, South Korea faced an unprecedented constitutional crisis involving an illegal declaration of martial law and an attempted insurrection, as we all remember. The nation overcame this threat through the resilient people power of Korean citizens, culminating in what is now referred as the Revolution of Light. You heard about it from President Lee Jae-myung at the opening ceremony. That movement reached its conclusion when the president who attempted to subvert the Constitution was impeached and removed from office, and an early presidential election was successfully held. Through this, Korea restored its democratic order. What I'm trying to emphasize is that electoral democracy is the gist of K-democracy, and the role of NEC is the essence of electoral democracy here in Korea. This forum offers a rare and vital opportunity for distinguished scholars from international and Korea to gather in Seoul to reflect critically on these developments, share insights, and explore meaningful strategies to uphold and renew elections as foundations of civic trust, fairness, and inclusive democratic participation. I would like to express my sincere appreciation to the National Election Commission of the Republic of Korea for its leadership and sponsorship in organizing this LOC track. Let me also extend my warmest welcome to all our panelists and participants. For example, David Farrell, former chair of the ECPR, is immediate past chair of ECPR, Association of European Political Science Association. Teresa Rady is chair of the Research Committee on Election, so she's a real expert in this department. Aurel Croissant, recently he wrote about Korea, very interesting pieces, including democratic resilience of our Korean democracy. After this conference,
who knows, he's going to write about electoral resilience of National Election Commission. So I'm very happy to have my colleagues here with us. And there are Korean experts over there. I'm sorry, I cannot introduce you all. One of them is Professor Won-Ho Park from Seoul National University. He's my junior colleague. He's a graduate of University of Michigan. I'm sorry, University of Michigan. I'm also a graduate of University of Michigan. If you remember, back in 2020, we had a general elections, and Professor Mabane at University of Michigan alleged that the general elections in 2020 were fraudulently manipulated. Now, it was Professor Won-Ho Park who came forward to refute this allegation. So what I'm going to tell you is that we have a group of Korean and international experts on board for today's international forum. So, where am I? Okay. So I wish you all a productive and inspiring day of dialogue. May the ideas exchanged here in Seoul contribute meaningfully to building more resilient and trustworthy electoral systems in Korea and around the world. Thank you very much. Thank you, Chair Kim Wei-young, for welcome remarks. Let us give him a big hand once more. And our congratulatory remarks is His Excellency Ambassador Ivan Jančarek and the Ambassador of the Embassy of the Czech Republic in the Republic of Korea. Please give the Ambassador a warm hand. Dear Mr. Rotek, Chairperson of the National Election Commission of the Republic of Korea, Mr. Joachim, Head of the Chairperson of the Organizers Committee, Excellencies, especially diplomatic colleagues, distinguished guests, and ladies and gentlemen, Año Hashimnika, Ivan Jančarek, Cheon Tessen Ismnida. It's a great honor to join you today at the 11th Seoul International Forum on Elections. I would like to begin by extending sincere thanks to the National Election Commission for bringing together such a distinguished gathering of experts, practitioners, and scholars from around the world. This year's theme is restoring trust in elections, especially timely around the globe. Unfortunately, many societies are undergoing significant political and social shifts. These changes are testing the strength of democratic institutions and the confidence citizens place in them. Elections remain a cornerstone of democracy, but we have to come to understand that they alone do not guarantee democratic path and health. In recent years, we have observed how elected leaders in some countries have gradually weakened institutional check and balances, restricted civil liberties, and deepened social divisions, all while preserving a formal appearance of democratic governance. As a result, a growing number of citizens feel that a democracy no longer responds to the needs of expectations. This disillusionment is not only shaped by international developments. Global trends such as political polarization, the spread of disinformation, and the manipulation of digital technologies have to also contributed to declining trust in electoral systems and democratic processes. The increasing difficulty in distinguishing truth from falsehood has further undermined the space for open and informed debate. Amid these challenges, one essential truth must be reaffirmed. Citizens themselves must have confidence in the integrity of elections. They must believe that their votes are counted fairly, that the electoral process will not be manipulated by anyone, not by governments or foreign powers or any other group. This fundamental trust cannot be imposed from above. It must be felt and upheld by the people themselves. Czechia, my country, is not exempt from these challenges. To fight those challenges and safeguard the integrity of our electoral system, we are actively implementing a range of strategies. These include
strengthening cybersecurity measures to prevent foreign interference, ensuring transparency in campaign financing, and supporting independent media as a key pillar of democratic oversight. Civic education is also a major priority. Through school curricula and public outreach, we aim to equip citizens, especially young voters, with the tools to critically evaluate information and participate meaningfully in the democratic process. In addition, we continue to invest in open government initiatives and institutional reforms that reinforce accountability and build public confidence in electoral political institutions. These efforts are rooted in the belief that the trust between citizens and the state must be constantly renewed through openness, fairness, and inclusions. And I am happy that participation at the elections in the Czech Republic or Czechia is actually growing, which is actually a sign of a belief of people into the system. So forums like International Forum on Elections play a vital role in that effort. They offer an opportunity to exchange experiences and share practical solutions and reflect together on the future of democratic governance. I look forward to hearing from Korea and other countries addressing similar issues and to learning from the insights and innovations presented throughout the day. Czechia believes that strong democracy are built not only through democratic reforms, but also through international cooperation. We are proud to stand alongside Korea, and we congratulate Korea to wonderful elections on the 3rd of June, actually, not 3rd of December, but 3rd of June, and other democratic partners in supporting democratic values, resisting authoritarian influences, and promoting accountable, inclusive governance. Our experience shows that mutual learning and collaboration can strengthen our shared commitment to democracy. At the same time, we must continue to innovate. Democracy is not given, but a shared responsibility that strives only through collective effort. Electoral system, public institutions, and civic engagement strategies must adapt to the evolving challenges of our time while remaining grounded in the fundamental principles of democratic life. Efforts to rebuild public trust must go hand in hand with policies to ensure transparency, protect rights, and promote equal participation. So let me once again thank the National Election Commission for organizing this forum, and I look forward for today's discussions to the valuable exchanges of ideas and will help us move forward in strengthening electoral trust around the world. Thank you. 감사합니다. Thank you very much, Ambassador. Let us give him a big hand. Today's forum is divided into 2 panel sessions and a roundtable discussion. The theme of the first panel session is reform of electoral management and systems, and it consists of presentations and a panel discussion. Then we will exchange expertise and strategies about restoring trust in elections in the roundtable discussion. Please note that the luncheon will be served after the roundtable discussion, followed by the second panel session with the theme of reform of electoral education. Let us proceed with the first session under the theme of reform of electoral management and systems. This session will be moderated by Professor Kwang-il Yoon. We will hear from 4 presenters in this session, followed by a panel discussion. I would like to ask Professor Kwang-il Yoon, the presenters, and the panelists to come up to the stage. Please welcome them with a big round of applause. Panel session will start within 3 minutes, so please take your seats.
Ladies and gentlemen, the first panel session will begin now. Please take your seats. And now I will hand it over to our first panel session moderator who will open the session and introduce the presenters. Good morning, everyone. Now you can hear me. My name is Kwang Yoon, and I have the honor of chairing this session of Reform of Electoral Management and System, sponsored by National Election Commission of the Republic of Korea. Today, we gather to explore how to improve electoral systems by sharing case studies about South Korea by Dr. Choi Sang, United Kingdom by Dr. Brandon B. Bark, and Netherlands by Dr. Sun Hwa Jang, and lastly, New Zealand by Dr. Hyung-Chul Kim. We have two designated discussants today. Dr. Hyun-Jin Seo will discuss the papers by Dr. Choi Sang and Dr. Park, and Dr. Nam-Gyu Kim will discuss the papers by Dr. Chang and Dr. Kim. Before we begin, a few housekeeping notes are in order. Each speaker, we have a very tight time schedule today. As a timekeeper, I have to give you a formal reminder before the time limit, and each speaker will have 10 to 12 minutes for their presentation. They can present in English or in Korean. And after our presentation, each discussant will have about 5 to 7 minutes. And then we will open the floor for questions and discussions. Lastly, each speaker will have a couple of minutes to respond to any questions or comments raised in this panel or in the floor. All right. Now, it is my pleasure to introduce our first speaker, Dr. Choi Sang. Dr. Choi Sang, please begin your presentation. Yeah, thank you very much. Good morning, everyone. First of all, I would like to thank the organizers of this event for inviting me to give this presentation. As you all know, election management is a critical part of democratic governance. Trust in the integrity and independence of election management bodies is a necessary, though insufficient, condition for a functioning democracy. And whether voters and candidates trust the ability of election management bodies to guarantee the integrity of an election affects the legitimacy of both election procedures and results, and by extension, it affects the legitimacy of the democratic process, democratic outcomes. However, there is strong evidence that we have now entered a new era not only of democratic erosion. You see here the level of democracy worldwide and in East Asia according to different democracy barometers. The exact numbers differ, but the trend is always the same. It's going south. One of the main characteristics of this wave of democratic backsliding, as many would call it, is the erosion of public confidence in the integrity of democratic elections and electoral processes. And so election integrity has again become a vital policy issue around the globe. This is also true for South Korea. Comparative expert-coded data, for example, from the Varieties of Democracy project show that the National Election Commission in Korea is highly independent, it's highly capable of organizing elections in a proper way. However, public confidence in the Election Commission declined dramatically, almost collapsed from more than 70% of respondents in 2012 who said they trust the National Election Commission to around 35% in 2024, so basically halved. And in particular, but not exclusively, the escalation surrounding the 2024 general elections, and especially the occupation of the National Election Commission building by military troops on the orders of the president during his failed autogolpe self-coup on December 3, 2024, has increased the crisis of confidence in South Korea. Hence, the challenge with restoring public confidence in the National Election Commission is not one of mainly technical capabilities or improving the autonomy of the Commission. The argument presented in my paper is that rebuilding election integrity requires holistic reforms that will especially tackle two aspects: the trust of citizens in the integrity, in the capability of the National Election Commission, and managing elite messaging, because most people who do not trust elections have never ever experienced any problem with elections. They take their clues from elites.
So rebuilding trust in election integrity means not only voter education, electoral reform, but especially tackling issues of elite messaging. So if we take a look at the declining confidence in the national election in Korea since the 2010s, I'll make that short because of lack of time, we actually find that South Korea is an international pioneer in the establishment of an autonomous election management body. First time in 1963, the 87 democracy movement led to a new constitution that stipulated an independent election commission in 2000. There were several reforms introduced since the 2000s which strengthened the ability of the election commission to deal with new challenges in the electoral process, including cyber crimes, social media problems, all sorts of overseas postal voting. So this commission has really tried to do its best when it comes to institutional reforms. Nevertheless, dramatic decline, collapse even in the trust of citizens in elections from over 70% to, according to a Kainu survey in 2024, only 35% of respondents who still trusted the election commission. And if you go through Seoul, you will see some of these signs by right-wing groups claiming this election has also been stolen somehow by the progressive camp and to the disadvantage of conservative party and its candidates. So what explains then the collapse of public confidence in the national election, not only but especially since 2022, the presidential election in 2022? Of course, it's a combination of different factors. It's not a monocausal outcome. First, the extremely close result of the 2022 election when the conservative candidate, President Yoon Suk-yeol, won the election with less than 1% against the current president, his then opponent, the liberal candidate Lee. Then second, deepening polarization in South Korean politics and society. There are many panels here at IPSA which discuss this aspect, and I think the evidence is clear. We don't know exactly why, but the trend is very, very evident, self-evident. This society and its politics are polarizing. Third, the spread of misinformation via social media. And fourth, I'm not sure if you have seen the protesters, demonstrators in support of the impeached president in January this year when they staged protest outside of the residency, presidential residency, and they hold up these signs where they had written in English, interestingly, "Stop the Steal," in English, not in Korean. So there's a global influence of events such as the 2020 election in the US, the big lie and the Stop the Steal. And there are various studies that show that there are actually networks of conspiracy theorists that reach from the one side of the Pacific to the other side of the Pacific. And under President Yoon, the incumbent grew into a dangerous conspiracy theory that threatened, I would argue, or many argue, actually the very survival of democracy. If you stage a coup, if you declare martial law, if you send troops to occupy the parliamentary building, then I would say democracy is in a kind of a crisis, right? Okay, so how to explain the effectiveness of these attacks? Because there are many attacks on the credibility and integrity of electoral processes and election management bodies all over the world. But why were they so successful in South Korea and, of course, also in other countries like the US? Not so much in Germany, although we also have a rise of election conspiracy theories in Germany as well. So the comparative literature suggests three possible explanations with varying degrees of validity. One explanation is, well, voters experience personally irregularities in voting. The actually evidence is most voters, if not all voters in Korea and in other countries, yes, have never ever experienced any fraud, and they don't know anyone who has ever personally experienced any fraud. But of course, personal experience, I had to wait so long, and I don't know what happened to my postal ballot. Personal experience may play a role. Then, of course, we know from the literature, there's lots of research out there, there is a tremendous winner-loser gap. Supporters of the losing party or candidate are more prone to distrust election results. If your candidate loses the election, you are more likely to buy into conspiracy theories. And third, and that is the main point in my paper, the exposure of voters to elite messaging about election fraud and irregularities, because most voters receive their clues from elites, political elites, social media influencers, and other elites that shape the opinion and the perception of voters.
So I argue in the paper that basically the collapse of public trust in South Korea is the combination of a winner-loser gap plus elite messaging plus polarization. And that leads to what you see here, the perception-performance gap. Because if you look at the VDEM data, for example, the autonomy and the capacity of South Korean National Election Commission, it's almost at the upper level of the global average. So this is really a functional institution. The problem is the perception-performance gap. People don't believe that it's performing well. And this is, as I said, I think I would argue in the paper, a winner-loser gap plus elite messaging plus polarization. So how then can South Korean democracy rebuild lost confidence in the integrity of their elections? And what reforms are needed to regain the trust of voters? In the public debate in South Korea, key points of reforms are calls for constitutional reforms to protect the National Election Commission from executive influence, undue executive influence. Second, proposals to restructure the appointment procedures for commission members. And third, calls for a more transparent IT infrastructure for counting elections. So these reforms pretty much focus on institutional reforms in order to strengthen autonomy and capacity of the Election Commission. However, autonomy is not really the problem. It's a perception of a lack of autonomy, not a real lack of autonomy. And as I said before, voters do not form their attitudes based on their own direct experiences. The relationships between election outcomes and perceptions are likely to be much weaker for issues that are less salient and observable to the public, such election management. Means voters don't know anything about how to run an election. Even in Germany, no one really knows how that works. In Germany, we have evidence most voters even don't know who is our election management commission. At the state level and the federal level. And the same in Korea, most people don't know very much about the actual technicalities of running an election. So elite messaging can easily override voters' personal or peer group experience. I heard this or that. And so little credible, and one other problem with the reform of election management in order to rebuild trust is that we actually have very little credible evidence on the effects of reforms. We don't know that much on how reforms affect voter trust. And most people know very little about the details of the election process. And if we know something about the Netherlands, for example, or Germany, do these experiences travel to South Korea? Not necessarily. 2 minutes, and my second to last slide. So how can we then rebuild trust in elections and confidence in the Korean National Election Commission? I argue in the paper that we should actually start with low-hanging fruits, so improving knowledge of citizens about election administration, but more importantly, to foster trust, election officials need to engage with political elites, evaluate and incentivize elite messaging, which has an outsized influence on attitude formation among the public. So I would argue one very crucial instrument to rebuild trust in the Election Commission is actually not educating voters, but influencing elites. Of course, voter education is important, of course it is, yeah? But elite messaging is even at least as important. Enhancing digital communication and transparency of elite management, expanding civic education with a focus on elite fact-checking, and especially, and because I'm a political scientist, I like the last proposal the best, test the effects of proposed reforms with experts before adoption to develop better evidence-based reforms. So include us so that we can do these test studies. Thank you very much for your attention. Yeah, thank you for your insightful study. It has a lot of policy implication. Without much ado, please, Dr. Park, begin your presentation. Okay, good morning, ladies and gentlemen. I'm Brandon Park Bom-seo from Chungang University, Seoul, South Korea. So this presentation is about the implication of the electoral reform in the UK cases. Professor Croissant talked about the way that we can restore trust in elections and suggest, various different type of, causes and determinants of the losing or lack of trust in electoral integrity.
excuse me, on top of that, we'd like to pay more attention to the institutional factors. To what extent electoral institutions or electoral systems creates the fundamental causes or fundamental basis for the losing or declining trust in elections. And to do so, I would like to look at the UK cases and the way the United Kingdom has been attempting to change or reform their electoral systems and the processes as well. And actually, to begin with, I would like to give a special thanks to David Farrell, because our paper, as well as all three of us, heavily rely on your work. We actually made a purchase for all of your books, last year. So thank you very much for your documentations. It was very, very helpful. Okay, to give you the background of 1997 electoral reform debate in the United Kingdom, actually the debate for electoral reform in the United Kingdom has been started in early 1900, but I'm going to skip to all first and second stage. I look more into the 1997 cases. And there was strong commitment to the reform by the Labour Party leadership. And the reason why the Labour Party now at this time in 1997 wanted to change their electoral reform, because at the bottom, as you can see, in 1970s, the Labour Party has been the major beneficiary of the current electoral systems. So they got a lot of advantages out of the current systems. But looking at the bottom, on top of the bottom, Labour Party in 1983, 1992, the additional C share compared to the vote share they got is 4 to 7%, which is a great number. But look at the top, 1983 for the Conservative Party, close to 20%, 1987, close to 16%, around 10%. So these are the numbers the Conservative Party gained in C shares compared to the vote shares. So the election outcome regarding to the C share has been extremely disproportionate. And then, as you can see, the Conservative Party has been the major beneficiary of the current electoral system. This actually gave strong motivations for the Labour Party leadership. Okay, let's think about the way that we can combat these current situations. And more importantly, and as you can see, in 1983 general election outcome actually created Margaret Thatcher's cabinet, right? And we all know that she or her cabinet made the strong conservative policies in every single domains, including welfare domains, security, and economic domains, right? And the only practical or tangible way that the Labour Party to counter to these overwhelming policies is to make a strong cooperation with the Lib Dem, right? And how do you do so? You need to bring some kind of care up to the Lib Dem. And what is it? That's the reform, electoral reform. Because the Lib Dem, the changing or reform of the electoral system has been long-standing aspiration and wishes, because due to the current system, Lib Dem has been so much marginalized. There has been so much disadvantaged by the current systems. They wanted to change the electoral reform, but two major parties had no lack of interest, but now the time has been changed because of the Labour Party's political landscape. Under motivations, thank you again to David Farrell's interest in ideas and institutions. We adopt an interest in institutions. So how do you explain the motivation for the electoral reform? I mean, obvious. We all know that. Why the political elite, they want to change the electoral system. So what is the electoral system? This is the rule of the game. And why do you want to change the rule of the game? Because the current rule doesn't help us anymore. So if you want to change the rule of the game, the new rule should bring more benefits to the active, to the player, right? So this is the maximum, or maximizing the seats through the institutional reform. That's the interest-based motivations. As you can see at the bottom, politicians are primarily motivated by power maximization when selecting electoral systems, right? And it is also possible when a party or coalition supports an alternative system that would yield them more seats than the current system. Another second motivation is institutions. And why? Why institution matters? So if the rule, which is the institutions, creates some problem, then we need to fix the rules, right, to make the things get better. And this is the case for the United Kingdom. The current system failed to meet the normative standard, which is disproportionality. How do you reduce the size of the disproportionality, right? And
as you can see at the Stuttgart and Wattenberg 2001, no party there to be seen as blocking the reform. If you block the reform of the electoral system, then it will create audience cost from domestic publics, right? Then, pathway of 1997 elections, and there were in the center, Cook and McLennan agreement, Labour Party and Lib Dem, they agreed to cooperate on constitutional reform, including electoral system changes. And Labour Party, actually, they include the campaign promise. They include electoral reform as well as the national referendum in their election manifesto. This is huge. It's actually kind of in a breakthrough in this scenario. But the problem, I mean, not before we get to the problem, Blair government in 1997, they won the elections, right? And immediately they established the independent Jenkinson commissions on election reform. And this commission has been tasked to design an alternative electoral systems, okay? Bring the new electoral system that we can change the current system, suggested system. And we give you 12 months. Okay, within 12 months, you need to develop or design new electoral system. In fact, actually, they brought up the new electoral system, which is alternative vote plus, AV plus, within 10 months time period. This proposal welcomed by Lib Dem, heavily welcomed by the Lib Dem, normally by Blair cabinet. But unfortunately, it is opposed by conservative, of course, that's for sure. But at the same time, most Labour Party MPs, they did not like the reform. The campaign promise, actually was not fulfilled. No national referendum has been held at this time period. And after 10 years later, in 2010 general elections, neither conservative nor the Labour Party could form major coalitions, major government. So the options Lib Dem, okay? Both parties now, they go to the Lib Dem and then let's make, coalitions. And then they suggested, Labour Party, okay, this time I'm going to offer to implement AV without the referendum. We don't need a referendum. We're going to immediately implement the AV and then hold some things later. And the Conservative Party, they promised the referendum on the Jenkins proposals, which is AV+. And at this time, the Lib Dem, they choose not the Labour anymore because Labour has been betrayed, right, in 1997 elections, and they make coalitions with conservative parties. And in 2011, national referendum on the Jenkinson report actually happened under the Conservative Party. Look at the voter turnout, 42%. Compared to the New Zealand cases that Professor Kim is going to deliver in soon, the voter turnout is around 80%, right? Or close to 80%. But the 42% for national referendum, what does this mean? Lack of interest. People in the UK, they do not have a strong interest anymore. 1997 it was, but not after 13 years later, it is not anymore. And the 68% of the voters, they went against about the reform. So introduction AV was rejected. More importantly, now I want to suggest what can we learn from the UK cases, because electoral reform is not only UK cases, because in South Korea we had a strong commitment and strong debate and hot debate about the way that we can reform the electoral system in South Korea. Why? Because we got to restore the election, the trust in elections. We got to fix the problem the current system produced over and over again. There are 9 suggestions, but I'm going to say only 4. The first one is principle and criteria. In Jenkins commissions, they suggest 4 clear and succinct principles, and we need to do so. And in cases for Korea, maybe why do we want to change and what outcomes that we expect out of this electoral reform? Do we want to make more representativeness, or do we want to make more accountability so voters can hold their government accountable for the policy outcomes, or do we want to increase more proportionality? So we need to make more and strong and clear principle and criteria for electoral reform. Timing matters a lot. Just like we saw that from the UK cases, right? In 1997, Jenkins commissions suggest proposals. But again, the national referendum, which has been promised by Tony Blair and the cabinet, but has not been delivered, it has not been materialized. And after 13 years later, under the different government,
Not anymore Labour Party, but under the Conservative Party or Conservative government, the referendum has been held, and voter turnout was 42. Nobody cares about the electoral reforms, right? So we need to keep the timing more in. So in Korean cases, I mean, in October 20, I'm sorry, not this one. 2023. Yeah. I'm gonna skip the rest of the part because how many do I have? 2 more minutes, okay. From elite and elite mass interactions, I really like this message as well. You know, in the UK cases, referendum was a strong and a very, very important, founding, the stepping stones for making things happen. Even though it has not been materialized, but it was strong motivations, the drivers for the electoral reform cases. So we need to consider that the way that we can incorporate, mass or in the public's interest, or it could be deliberate democracies, it could be national referendum. There are very different ways that we can incorporate public attentions. Binding mechanisms, okay, this is the last one. In the centers, okay, the Jenkins report has been declined, right, from the 2010 national referendum. What does this mean? Yes, it is rejected. Rejected means adoption of the Jenkins report has been rejected. Yes, it has been blocked. But it is not rejected for the efforts and attempts for reform. We can't interpret the rejections for the second part, right? The effort and attention for the electoral reform is continuous in the UK cases. So even though maybe we can see more like, barriers and kind of rejections, but that should not stop our motivations and aspirations for electoral reforms. Okay? So I think I'm going to skip all the things. Thank you very much. Thank you. Yeah. Please begin your presentation. You will have 10 to 12 minutes. Thank you for having me. I'm Sun Hwa-jang, research professor at Institute for Political Research, Korea University. I'm more fluent in Korean than English, so I'll present in Korean. So my topic is 선거제도 개혁과 그리고 시민 참여에 대한 내용입니다. 이 네덜란드의 Citizens Assembly, 그러니까 Citizens Forum의 사례를 가지고 한국에 대한 선거개혁 과정에 있어서의 시사점을 보려고 합니다. 시간이 없으니까 콘텐츠는 보시도록 하고요. 제가 이 연구를 시작하게 된 이유는 물론 이 제도 개혁에 대한 각국 사례들에 대한 공동 연구의 일환이기도 했지만 사실은 이 대의민주주의의 한계, 특히 지금 democratic backsliding, demise 이런 문제들에 직면하고 있는 가장 커다란 이유는 사실 그 시민들의 액티비즘은 높아지고 있고 그리고 하이브리드한 그런 미디어 환경 속에서 사실은 굉장히 많은 그 아래로부터의 있어서의 민주주의 요구가 있는 반면에 엘리트 주도적인 그런 제도적 룰 그리고 선거개혁 과정은 여전히 유지되고 있다는 데 있습니다. 그런 차원에서 특히 다른 국가들뿐만 아니라 한국을 포함한 이제 전 세계적인 현상으로서 앞서 이 입사의 그 지역위원장이신 그 교수님께서도 말씀을 하셨지만 정치 양극화 그리고 정치적 신뢰 저하 그리고 디스인포메이션의 확산 이런 것들이 한국에서도 유사하게 나타나고 있습니다. 특히 한국에서는 크로아상 교수께서 발표했을 때 한국에 있어서 위너 루저 갭이라고 하는 것이 굉장히 큰 문제가 되고 있고 그리고 선거에 대한 승복을 하지 않는다 루저가 거기에 대한 가장 큰 이유는 영국과 유사하게 물론 한국 같은 경우에는 혼합형 선거 제도를 실시하고는 있지만 그러나 다수제적인 그런 성격이 강한 선거 제도를 실시하고 있는 영향이 큽니다. 그래서 한국에서도 보다 더 비례성을 높이는 형태의 선거제도 개혁에 대한 요구가 그동안 계속 있어 왔고요.
지난 2024년 그리고 5년에 있었던 그 1년의 마샬로와 그리고 임피치먼트 그리고 이제 새 대통령 대선 과정을 거쳐서 이에 대한 요구가 더 높아져 있는 상태입니다. 그런 과정에서 의회와 그리고 정당 정치인, 국회의원 주도적인 선거개혁 과정에서 보다 시민이 관여하는 형태의 선거제도 개혁으로 좀 더 시민 관여성을 높이는 형태의 수기민주주의적인 선거제도 개혁 과정이 필요하지 않느냐라고 하는 제안이 한국에서도 많이 늘어나고 있는, 특히 학계나 혹은 시민사회에서 늘어나고 있는 상황이라고 할 수 있습니다. 아까 그 크루아상 교수께서 발표하신 그 그림에서 보면 한국이 US보다는 그래도 폴라리제이션이 낮은 편이다라고 나왔지만 한국에서 최근에 이 폴라리제이션은 좀 더 커지는 경향이 있습니다. 폴라리제이션을 파티 차원에서 그리고 유권자 차원에서 effective polarization을 두 가지로 나눠볼 수 있는데요. 한국 같은 경우에 이 이제 국회에서의 국회의원들이 상대 정당이 컨서버티브하고 데모크라틱 파티가 서로의 그 국회의원들 사이에 있어서의 그러니까 서로 반대되는 그런 경향이 얼마나 큰지 보여주는 표를 보면 최근 20대, 21대에서 좀 더 커졌다는 걸 볼 수 있고요. 그리고 유권자의 정서적 양극화 역시 물론 이제 시기마다의 편차가 조금씩 있지만 와그너 지수나 요테보리 대학의 VDEM 지수를 확인해 봤을 때에도 높아져 있는 상태입니다. 그래서 제가 던지는 질문은 이런 그 문제들, 특히 엘리트 드리븐 그 선거제도 개혁에 대한 그런 그 문제성이 커지고 시민 관여라는 그런 수기민주주의적인 기제가 필요한데 그런 것이 과연 대안이 될 수 있을까? 그리고 그것이 실제로 실행됐던 국가의 사례에서의 사실은 우리가 한계나 혹은 함의는 무엇이 있을까라는 질문이고요. 그 미니 퍼블릭이라고 하는 것을 사용한 형태의 다양한 수기민주주의적 실험은 이미 유럽의 많은 국가들, 특히 이제 캐나다에 있어서 주차원 그리고 유럽의 국가들에서 이미 많이 실시되었기 때문에 그 사례들을 지켜보게 되었습니다. 그 중에서도 사실은 브리티시 컬럼비아와 온타리오 주 등을 통해서 캐나다의 실험이 가장 원형이라고 할 수 있는데요. 근데 이 실험 이후에 이어진 그런 다양한 사례들 가운데에서 이 싱글 이슈, 선거 제도 개혁이라는 이슈를 가지고 이 시티즌스 어셈블리를 도입한 사례로서 이 네덜란드 사례에 관심을 두게 되었습니다. 이 네덜란드 사례 같은 경우에는 사실 시티즌스 어셈블리를 도입하게 된 원인 자체가 물론 그 트러스트, 정치 엘리트에 대한 트러스트가 낮다는 면에서는 한국과 뭐 다른 국가들과 비슷하지만 굉장히 다른, 한국의 제도와는 다른, 여러분 다 아시다시피 네덜란드도 굉장히 높은 비례성을 갖고 있는 제도이고 그리고 전국 단일 선거구인데다가 이 선거에 있어서의 그 어떻게 보면 시민 관여를 할 수 있는 선호 투표도 가능한 국가입니다. 그럼에도 불구하고 이 네덜란드에서도 폴리티컬 엘리트에 대한 신뢰 저하, 즉 뒷방 정치라고 하는 백루 팔리틱스에 대한 비난이 많이 있어 왔고요. 따라서 선거제도 개혁이라고 하는 것을 시민이 좀 더 관여하는 형태로 이 요구에 부응하는 그런 선거제도 개혁을 하면 어떤가라고 하는 그런 시도가 2005년에 시작이 되었습니다. 좀 넘어가도록 하고요. 핵심적인 것은 선호 투표가 네덜란드에서 가능합니다. 물론 정당 명부제가 기본이긴 하지만 프레퍼런스 보트가 가능한데 이게 이제 그 한 개인에 대한 득표율이 50% 이상이어야만 이 후보자가 그 허들을 넘었을 때 당선될 수 있었는데요. 첫 번째 개혁에서는 50%에서 25%로 낮추는 개혁이 이미 한 차례 있었고요. 제가 들여다보는 2005년의 개혁에서는 이것에 둘러싼 논란이 진행된 끝에 더 민주적인 선거제도를 도입을 하자라고 하는 논의가 시작이 된 겁니다. 이걸 주도한 것은 이건 영국 사례하고 좀 비슷할 수 있는데요.
물론 이제 레이버 파티처럼 거대 정당은 아니고 굉장히 마이너 파티이지만 연정에 들어가게 된 D66라고 하는 그런 마이너 파티가 이것을 제안을 했습니다. 그래서 브리티시 콜롬비아 시티즌스 어셈블리를 이제 보고 여기에 대해서 이제 뭐 원형을 따서 모델을 따서 전문가와 그리고 전문가 미팅을 통해서 안을 마련을 하고요. 그리고 이 레프레젠테티브스가 될 수 있는 데모그래픽 레프레젠테티브스를 고려한 그런 형태의 이 그 수기 멤버들을 셀렉션을 합니다. 그리고 나서 러닝 컨설테이션 딜리버레이션이라고 하는 브리티시 콜롬비아식의 3페이스의 과정을 통해서 이 시티즌스 포럼이 이루어졌습니다. 보시면 구성은 이 체어퍼슨과 일렉토럴 엑스퍼트 그리고 시티즌스 포럼 이 세 역할을 맡고 있는 다른 단위에서 이들이 의무를 맡고 그리고 진행을 하게 되고요. 그리고 이 세 단계는 첫 번째로는 선거제도에 대한 러닝을 이 선발된 그 인구 대표성과 젠더 대표성, 지역 대표성을 갖고 있는 이 이제 유권자들이 이것을 전문가들의 학습 과정을 거치고 그 다음에 자신들의 온라인, 오프라인 통한 자문, 그러니까 그 토의 과정들을 거치고 그리고 지역 공청회를 통해서 이 12개의 지역에서 온 그런 이제 전문가들과 그리고 그 시민들과 공청회를 거칩니다. 그 다음에 수기 과정을 거쳐서 이 파이널 프로포저를 만들어서 의회에 제출하는 것이 전 과정의 마지막 단계입니다. 이 수기 과정이 성취한 바는 뭐냐면 사실은 시민이 가장 중요하게 문제시했었던 거, 네덜란드 시민들이 이것은 폴리티컬 엘리트들에 대한 디스트러스트 문제였고요. 이 디스트러스트 문제들에 대해서 좀 더 비례성과 그리고 자신들의 선호 투표에 있어서의 정당 명부를 작성하는 정당들에 의한 그런 캔디데이트 셀렉션이 아니라 자신들이 직접 후보자에게 투표하고 할 수 있는 그런 몫을 더 높여달라고 하는 그런 주장이었는데 수기 과정을 거치는 결과 굉장히 이것이 온건하게 바뀝니다. 그러니까 지금 네덜란드 선거제도를 유지하는 가운데 좀 마이너한 체인지를 하게 되었고요. 네. 그리고 여기에 대해서 사실은 의회에 제출하는 것으로서 이 시민 포럼 같은 경우에는 끝나게 되는데 여기에서 사실은 정치적인 형태에 있어서의 의회에서 이것들을 무조건 받아들여서 레퍼런덤을 한다던가 아니면 의회에서 이 안을 가지고 투표를 한다든가 아니면 법적인 검토를 거쳐서 그 다음에 단계로 나가는 이런 그 의무가 전혀 없는 그런 형태의 그냥 의회 제출로 끝이라는 문제가 있었습니다. 그렇기 때문에 시민들이 이 수기 과정에 들어가서 사실은 굉장히 학습을 하고 민주주의 학습을 하고 그리고 네덜란드 선거제도의 기초적인 틀과 그리고 개선 가능한 부분들을 서로 토론한 가운데 좀 더 온건하고 실현 가능한 그런 제안. 그러니까 그 선호 투표에서 25% 허들을 아예 없애고 그리고 최대 잔여 투표에 대한 계산법을 바꾸고 이 두 가지 정도만 요구했다는 점에서 그러니까 시민들이 너무 와일드한 그런 너무 급격하고 과격한 주장을 한 것이 아니라 제도에 대한 이해를 통해서 제도 개혁에 실질적인 관여를 할 수 있었다라고 하는 점이 중요한 포인트지만 사실 문제가 되는 것은 이 의회를 중심으로 그리고 그 다음에 법적인 형태에 있어서 바인딩되어 있는 레퍼런덤과 같은 의무 조치가 없음에 따라서 D66가 그 제안을 하고 그리고 마지막으로 이 포럼의 위원장이 파이널 프로포저를 의회에 제출하고 나서 사실은 코얼리션 거버먼트가 붕괴된 이후에 이 안이 거의 무효화되다시피 했다는 겁니다. 그러니까 T66가 연정에서 나오고 그리고 정부가 와해된 과정에서 사실 이 다음 단계로 나아갈 수 있는 정치적 동력과 그리고 법적인 구속력이 전혀 없었다는 것에 이 문제가 있었다라고 할 수 있습니다. 네.
여기까지 일단 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. Thank you for about time. I feel bad. I didn't have enough time to give you. So please, Dr. Kim, begin your presentation. 네, 안녕하세요. 네, 방금 소개받은 김용철입니다. 오늘 아침 식사는 맛있게 하셨는지 모르겠네요. 네, 제가 오늘 발표할 내용은 뉴질랜드 사례를 중심으로 해서 한국의 선거제도 개혁 과정이 어떤 시사점을 얻을 수 있는지에 대해서 좀 발표를 하려고 합니다. 우선 한국 같은 경우는 총선을 앞두고 항상 비례성, 대표성, 다양성을 강화하기 위한 선거제도 개혁 논의가 이루어집니다. 근데 그 선거제도 개혁 논의가 주로 국회의 거대 양당을 중심으로 해서 이루어지고 있고, 또한 거대 양당이 타협을 통해서 선거제도 개혁이 정해집니다. 따라서 그 얘기는 바로 국민들의 목소리가 전혀 반영되지 못한다라는 그러한 한계가 있다라는 거죠. 근데 뉴질랜드 사례는 저희가 배워야 될 부분으로서 바로 국민들의 목소리가 반영되어지고 거대 양당이 주도하는 것이 아니라 정치인과 시민들의 상호작용을 통해서 그 선거제도 개혁이 이루어졌다라는 겁니다. 그리고 그 선거제도에 대해서 국민들이 굉장한 신뢰, 굉장히 높은 건 아닙니다. 2011년도에 국민투표를 했을 때 거의 과반을 넘기는 수준, 54%인가 58%인가 그 수준에서 계속 현행 선거제도를 유지하자라는 그러한 지지를 했습니다, 시민들이. 그러한 점에서 봤을 때 선거제도에 대한 신뢰가 어느 정도 정립되어져 있다라고 말씀을 좀 드릴 수 있습니다. 그러한 점에서 이제 뉴질랜드 사례를 통해서 한국이 어떠한 과정을 거쳐서 어떠한 절차로 선거제도를 좀 개혁해야 되는가라는 것을 좀 탐색해 보고자 합니다. 이를 탐색하기 위해서 이론적 틀을 좀 제시를 했는데, 이건 뭐 제가 독창적으로 만든 것보다는 쉽게 레닉이라든가 아니면 슈가트의 어떠한 이론 틀을 좀 조합을 해서 좀 만든 겁니다. 그래서 주요한 이제 동기, 그리고 경로, 그리고 그 개혁의 주체들이 과연 누구인가, 또 어떠한 방식으로 그것을 결정하는가, 결정 방식에 대한 이러한 내용들을 했고요. 여기에서 이제 보시면 아시겠지만 쉽게 엘리트 중심으로 권력을 극대화하기 위한 그러한 협의의 과정 속에서 만들어진 선거제도 개혁이 뭐 일본이라든가 한국 이렇게 좀 설명이 될 수 있고요. 하지만 이제 시민이 참여하고, 그리고 시민과 엘리트가 서로 간의 상호작용을 통해서 이루어지는, 그리고 또 시민만이 참여하는, 시민의 어떤 주도성이 강조되어지는 그러한 경우에는 이제 뉴질랜드, 뭐 UK도 그러한 사례라고 좀 볼 수가 있습니다. 물론 실패했지만. 그 다음에 이제 네덜란드, 뭐 이렇게 좀 살펴볼 수 있을 것 같습니다. 저는 이러한 그 틀을 갖고 쉽게 동기와 경로라는 두 가지를 갖고 뉴질랜드의 선거제도 개혁 과정을 두 시기로 좀 구분을 했습니다. 이거는 1986년, 즉 뉴질랜드의 왕립 선거제도 개혁위원회라고 하는 그 조직이 만들어지고 최종적으로 보고서를 제출한 그 시기까지입니다. 그걸 1시기라고 얘기할 수 있겠고요. 2시기는 쉽게 86년 보고서가 발표된 이후 시민사회와 그 다음에 정치권 사이에 서로 간에 그 상호작용이 이루어지는 그러한 시기이고, 최종적으로 국민투표가 이루어진 시기까지를 제2시기로 좀 구분을 했습니다. 잘 아시겠지만 뉴질랜드의 선거제도 개혁의 어떠한 배경은 첫 번째로 말씀드린다면 굉장히 불비례성이 높다라는 겁니다. 즉 제조된 가반수가 만들어지게 되고, 그 다음에 제3정당들이 받은 득표율만큼의 의석을 차지하지 못하므로 양당 체제가 구축되어 있었죠. 이러한 과정 속에서 제1당, 즉 과반을 넘은 정당이
국민들의 어떠한 요구에 대해서 민감하게 반응하지 않고 자신들의 어떠한 정책을 추진하는 이러한 모습들이 보여집니다. 이것을 우리가 선출된 독재라고도 불리기도 합니다. 바로 이러한 선출된 독재의 모습들이 보여집니다. 그리고 이제 또 하나 좀 말씀을 드리고 싶은 거는 제2시기로 이제 전환되면서 만들어진 배경으로서 각 정당들이 약속한 공약을 지키지 않은 것이죠. 대표적으로 노동당 같은 경우에 국민 투표를 하겠다라고 국민들에게, 유권자들에게 정책을 제시했는데 그리고 집권을 했지만 국민 투표를 실시하지 않았습니다. 이에 따라서 국민들의 어떠한 불만이 굉장히 증폭되어졌다라고 말씀을 드릴 수 있습니다. 바로 그러한 배경 하에서 이 선거제도가 개혁이 되어지는데요. 그 배경 속에서 이제 만들어지는 거는 뉴질랜드의 국민들과 그리고 일부의 전문가들이 더 나은 민주주의를 위해서 선거제도가 개혁되어져야 된다라는 주장을 하게 됩니다. 그 대표적인 사람이 바로 제프리 파머입니다. 그 파머가 그러한 주장을 하게 되고 그것이 이제 노동당의 하나의 선거 전략 그리고 또 하나의 당의 기조로 이제 자리 잡게 됐는데요. 그 과정에서 이제 제프리 파머가 노동당이 집권한 이후에 그 왕립 위원회죠. 그 선거제도 개혁위원회를 이제 만들게 됩니다. 그 선거제도 개혁위원회는 잘 알다시피 정치인들이 들어가는 것이 아니라 정치인들로 구성된 것이 아니라 전문가들로 구성된 위원회입니다. 그래서 5명의 이제 전문가들이 들어가는데요. 그 5명의 뭐 법 전문가, 정치 전문가, 그리고 마오리족을 대표하는 그러한 시민 대표가 이제 참여하는 이래서 5명의 위원이 이제 구성이 되어지고요. 이들은 정치권으로부터 독립적이고 중립적인 그러한 어떠한 기관으로서의 역할을 담당하게 됩니다. 그리고 이들은 선거제도 개혁을 위해서는 한 10가지의 기준이 필요하다. 즉, 더 나은 민주주의를 위해서 10가지의 어떤 기준을 제시하고 그 기준에 부합하는 선거제도를 추적하기 시작합니다. 그래서 대표적으로 아일랜드의 단기 이양식이라고 얘기하는 싱글 트랜스퍼러블 보팅 시스템, 그 다음에 뭐 병립형이라고 하는 우리가 얘기하는 믹스드 멤버 메조리테리언 시스템, 그리고 믹스드 멤버 프로포셔널 시스템, 이러한 식의 5가지의, 그리고 이제 뭐 원래 했던 1위 대표제라고 하는 FPTP를 갖다가 계속 5가지를 고려를 합니다. 이 중에서 이제 우리가 얘기하는 혼합형 비례대표제라고 하는 MMP를 보고서에서 중요하게 제시를 하게 되죠. 그리고 이제 이 보고서에서 중요하게 얘기하는 내용들은 단순하게 선거제도의 내용뿐만 아니라 이 선거제도를 우리가 어떠한 식으로 바꿀 것인가에 대한, 그리고 그것을 갖다가 국민들과 어떻게 소통할 것인가에 대한 내용도 이제 담고 있습니다. 즉, 그 선거제도개혁위원회, 우리가 얘기하는 왕립위원회에서는 바로 그 국민투표를 이제 제안을 하게 됩니다. 예, 그에 대해서 이제 정치권에서는 특히 노동당과 국민당은 거대한 이제 좀 그 강한 반발을 이제 하게 되고요. 다시금 자신들이 선거제도 개혁에 대한 주도권을 잡으려고 노력을 했습니다. 그 과정에서 이제 노동당 정부가 국민투표를 포기하게 되고 그에 따른 쉽게 시민사회의 거센 저항이 이제 이루어지게 됩니다. 그 저항의 과정 속에서 이제 구성된 바로 그 위원회가 쉽게 선거개혁연합이라고 하는 시민사회단체들의 그러한 연합체가 구성이 되고요. 그들이 강력하게 연동형 비례대표제, 즉 혼합명부 비례대표제라고 하는 MMP에 대한 내용들을 갖다가 시민들에게 알리고 시민들과 논의 속에서 설득을 시키고, 그리고 시민들이 그것에 대해서 충분히 숙지할 수 있도록 하는 이러한 과정을 거치게 됩니다. 이러한 과정 속에서 시민들은 쉽게 MMP에 대해서 강한 어떠한 신뢰를 이제 갖게 된 거죠. 이 과정에서 이제 국민당이 노동당이 그 국민투표를 거부한 것에 대한 국민들의 저항을 다시금
얻기 위해서 선거제도 개혁을 하나의 총선의 개혁으로 제시를 합니다. 공약으로 이제 제시를 하고 국민당이 집권한 다음에 바로 이제 국민당은 쉽게 국민으로부터 다시금 노동당과 같은 심판을 받지 않기 위해서 국민투표를 실시하게 되고요. 그 국민투표 실시 결과 선거제도 개혁을 하게 되고 우리가 얘기하는 MMP라고 하는 연동형 비례대표제로의 선거제도가 개혁됩니다. 바로 이러한 점에서 봤을 때 쉽게 뉴질랜드의 선거제도 개혁의 동기는 합리적 선택론에 기초한 이익극대화라고 하는 그러한 동기보다는 제도의 실패에 따른 그리고 시민들의 어떠한 민주주의에 대한 규범과 가치를 실현하고자 하는 이러한 두 가지의 어떠한 동기가 주요하게 영향을 줬다라고 말씀을 좀 드릴 수 있겠고요. 경로로서는 엘리트 주도가 아니라 바로 시민과 엘리트 간의 상호작용을 통해서 좀 이루어졌다고 생각합니다. 특히 이 과정에서 전문가의 어떠한 제프리 파머의 역할도 굉장히 중요했고요. 그 다음에 좀 전에 말씀드렸던 선거개혁연합이라고 하는 시민단체와 언론의 역할도 굉장히 컸다고 생각합니다. 따라서 결론적으로 말씀드리면 우리나라가 이 선거제도 개혁을 국민이 원하는 그리고 국민이 참여하는 선거제도 개혁을 하기 위해서는 첫 번째로 선거제도 개혁의 원칙과 기준을 좀 명확하게 제시할 필요가 있겠다. 그 다음에 두 번째는 정치권으로부터 좀 독립된 중립기구가 만들어져서 이 중립기구를 통해서 선거제도 개혁의 논의와 그리고 어떠한 선거제도를 할 것인지를 결정하는 이러한 것이 필요하다. 세 번째는 이제 이러한 과정 속에서 선거제도 개혁위원회라고 하는 가칭 이것이 작동되는 과정 속에서 국민들이 실질적으로 참여할 수 있는 그리고 국민의 의사가 반영될 수 있는 공론화 작업이라든가 또는 우리가 얘기하는 국민투표 결정에 있어서의 국민투표가 실행될 필요가 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 네, 시간이 오버된 것 같아서 이만 마치도록 하겠습니다. 네, 고맙습니다. Thanks so much. Now let's move on discussion. Professor So, okay, begin your comment, please. 안녕하세요. 저 성신여대 서현진입니다. 만나 뵙게 돼서 반갑습니다. 시간이 너무 짧다 그래서 시작도 안 했는데 너무 긴장이 되고 있거든요. 네, 그래서 좀 시간 맞출 수 있도록 노력해 보겠습니다. 먼저 크로이센 교수님께서 발표해 주신 논문 너무 인상 깊게 들었고 또 독일 분이신데 이렇게 한국의 선거에 대해서 깊은 관심을 갖고 또 공부를 하고 계셔서 너무 감사하다는 말씀을 드리고 싶습니다. 네, 그리고 논문을 이제 보다 보니까 왜 한국 선거의 관리 또는 뭐 선관위가 이렇게 선거 관리에서 실패했는가 하는 요인들을 너무 잘 분석해 주셨고 또 잘 설명해 주셨고요. 게다가 이제 어떻게 해야지 또 이런 위기를 잘 극복할 수 있을까 이런 부분들에 대한 대안도 조금 잘 지적해 주신 것 같습니다. 그래서 전체적으로 발표한 내용에 대해서 제가 뭐 크게 크리틱할 건 없고요. 오늘 전적으로 동의하기 때문에 크로이센 교수님이 발표하신 내용과 그 다음에 박범석 교수님께서 또 발표하신 내용을 좀 통틀어서 같이 제 의견을 말씀드리고 토론을 대신하도록 하겠습니다. 먼저 이제 선거 전공을 이제 저도 이제 대학원 박사 받을 때부터 했었는데 우리가 다 알다시피 선거가 잘 치러지는데 이제 세 가지 정도의 조건이 필요하다고 생각합니다. 이제 첫 번째가 우리가 잘 알고 있는 민주적 선거의 4대 원칙이라고 하는데 모든 유권자들이 이제 보통 평등, 뭐 직접 비밀 투표를 할 수 있는 그런 환경이 마련되는 게 첫 번째겠죠. 그리고 이제 유권자들이 투표권을 다 제대로 확보한 다음에 두 번째가 하는 게 선거 관리가 공정하게 되는가 하는 게 이제 두 번째 조건이겠죠. 그리고 그 마지막이 유권자들이 투표를 했는데 그 투표가 제대로 된 의석으로 할당이 되느냐 하는 것. 그래서 아마 두 번째 선거 관리에 관한 게 이제 크로이센 교수님께서 발표하신 내용일 거고, 마지막으로 이제 이게 제대로 된 의석으로 갈 것이냐 하는 것에서 그렇지 않고 비례성이 부족하고 민주성이 부족하기 때문에 우리가 선거제도를 개혁해야 된다라는 게 이제 또 다른 교수님들께서 발표해 주신 내용이라고 생각합니다.
사실 민주주의가 발전함에 따라서 저는 이게 이제 단계별로 올라간다고 생각을 하거든요. 그리고 이제 선거 관리라는 것은 그래서 좀 민주주의가 중간 정도 발전했을 때 굉장히 큰 이슈가 되는 거라고 생각을 해요. 저는 지금 우리 21세기에 살고 있지만 저는 20세기에 미국에서 박사를 받았는데요. 제가 20세기에 미국에서 박사를 받을 때 저는 Third World Country에서 온 제3세계의 학생이었어요. 그래서 한국이 선거 얘기만 하면 이 선거 관리가 잘 안 되는 나라의 사례로 너 한국에서 온 친구는 어떻게 생각하냐라고 항상 질문을 받았었던 기억이 있거든요. 그런데 이제 우리가 굉장히 경제 발전을 이루고 정치 발전을 이루면서 선거 관리는 어떻게 보면 너무나 잘 되고 있었고요. 그래서 제가 한국이 발전하면서 이제 여러 가지 상품을 많이 수출하게 됐고 요즘은 한류나 한국어도 수출하는 그런 나라가 됐잖아요. 근데 정치적인 상품으로는 뭐가 수출이 될까를 보면 시민사회가 이뤘던 그런 성과들, 퍼포먼스, 뭐 예를 들면 뭐 민주화혁명이라든지 뭐 촛불혁명이라든지 최근에 있었던 빛의 혁명이라든지 이런 것들이 이제 굉장히 세계적으로 인정받는 정치적인 성과라고 저는 생각을 합니다. 그러면 정치권에서 해서 수출이 되는 게 뭐가 있을까? 헌법기관에서 잘하는 게 가장 대표적으로 저는 사실 선관위라고 생각을 했었거든요. 그래서 선거 관리가 잘 되고 있고 제가 그래서 선관위에 굉장히 애정을 갖고 뭐 6년 동안 자문위원도 했고 또 혁신위원도 하고 이랬는데 뭐 지금도 어떤 일을 하고 있는데요. 근데 최근에 이제 그 크로이슨 교수님께서 잘 발표하셨지만 특히 지난번 지방선거에서 사전투표 때 불미스러운 일들이 많이 발생을 했어요. 뭐 소쿠리 선거라든지 비닐봉투에 뭐 선거 그 투표지가 발견된다든지. 그래서 이제 그런 것들을 언론으로 보면서 너무 놀랬거든요. 이게 제가 개엄만큼 놀랬거든요, 사실. 이게 우리나라 선관위에서 일어난 일이라고. 그래서 정말 너무너무 놀래서 그 당시에 혁신위에서 와서 이걸 좀 수습해달라고 해서 가서 일을 했었던 경험이 있는데 그때도 제가 이제 굉장히 세게 선관위 얘기를 했어요. 애정이 큰 만큼. 왜냐하면 선거 관리가 무너지는 순간 민주주의는 무너지는 거거든요. 그래서 그때 이제 한번 혁신을 했지만 또 부정선거에 대한 음모론 이런 것들이 끊이지 않고 지금까지 이어져 오고 있거든요. 그래서 이제 그때 저는 혁신위를 하면서 선관위의 입장을 많이 이해했어요. 처음에 갔을 때보다는. 그런데 과연 일반인들이 이걸 다 이해할 수 있을까? 선관위가 아무리 노력을 했다고 하지만 일반인들한테까지 그게 다 전달되는 데까지는 굉장히 한계가 있고 오래 걸리는 일이었거든요. 그래서 오늘 제가 이제 선거 관리에 관해서 조금 드리고 싶은 말씀은 선관위가 조금 더 좀 쓴소리라 죄송하지만 이렇게 마일드하게 이 문제를 굉장히 마이너하다고 생각하면 안 된다라는 거예요. 그래서 1분밖에 안 남았다고 하는데 어쨌든 그 작은 차이가 명품을 만든다는 그런 그 광고 카피도 있었고 악만의 디테일에 있다 이런 말도 요즘 어린아이들 사이에서 유행인데 굉장히 적극적이고 굉장히 철저하게 이 문제를 대처해야 한다라는 거. 그래서 대처할 수 있는 방안들이 많이 있는데 시간이 없다고 하니까 제가 여기서 말씀을 못 드리겠고요. 그리고 아까 박범석 교수님께서 하신 아까 말씀드린 이제 선거 제도 개혁에 관한 건데 이것 또한 우리나라에서 굉장히 큰 이슈고 가장 큰 문제는 모든 제도는 장단점이 있잖아요. 그래서 오늘 영국이나 다른 나라의 사례를 들었는데 이 제도를 갖다 쓸 때 그 나라의 문화나 제도와 한국이 갖고 있는 차이 이런 것들을 좀 더 면밀히 살펴서 드려왔으면 좋겠다라는 말씀을 드리고 마무리하겠습니다. 감사합니다. 안녕하십니까. 저는 고려대학교에서 김남규랍니다. 저는 이제 앞에 네덜란드 사례를 발표하신 장선아 교수님과 그리고 이제 뉴질랜드 사례를 설명하신 김명철 교수님의 발표를 이제 토론하게 되었습니다. 그래서 앞에 두 분은 이제 네덜란드의 실패 사례 그리고 뉴질랜드의 성공 사례를 보여주시면서 선거제도를 개혁하는 과정에서 결국 중요한 것은 엘리트 주도가 아니라 이제 시민들이 적극적으로 참여할 수 있는 그런 개혁의 중요성을 이제 말씀하셨습니다. 그래서
저도 이제 한국을 이제 선거 제도 개혁에서 아주 중요한 함의를 주는데 생각하고, 그리고 먼저 말씀드린 것이 한국에서 이제 선거 제도 개혁이란 것은 사실은 이제 비례성을 높이는 문제, 앞에서 계속 뭐 선거 관리 문제 나오고 하지만 사실은 뭐 제도 개혁 차원에서는 문제 나오지 않고 사실은 어떻게 신뢰를 회복할까 관리 문제를 이야기하지만, 제도 개혁이란 것은 한국에서 단순 다수 소선거구제에서 발생하는 불비례성을 어떻게 낮출 것인가에 집중되어 있다는 걸 먼저 말씀드립니다. 예. 그래서 이제 장선환 교수님 발표를 먼저 말씀드리면, 말씀하신 것처럼 이제 현대 대의민주주의가 이제 낮은 정치적 신뢰 그리고 엘리트 중심의 정치로 이루어지면서 시민들이 참여할 수 있는 기회가 부족함으로 인해서 위기를 겪고 있는 가운데, 이제 이런 것을 극복하기 위한 대안으로서 시민 참여형, 그래서 시리즌 어셈블리와 같은 수기 모델을 이제 도입하는 과정을 설명하셨고, 아주 현재 상황에서 충분히 고려할 수 있고, 사실 한국에서도 그런 과정을 시도하려는 노력들이 있었습니다. 또 그러면서 동시에 또 생각해 보면, 이제 수기 과정이란 것이 거기 참여한 그 시민들이 그 과정에 참여하면서 정치에 대한 이해도 높이고, 그리고 민주주의에 대한 신뢰도 올라가는 점이 있다는 점을 말씀하셨는데, 또 동시에 궁금한 것은 이제 그럼 과연 비참여자들이 그 과정을 바라볼 때 그걸 얼마나 정당하고 여길 것인가. 그래서 이게 단순히 밖에서 했던 엘리트 주도로 이루어진 건 아니고 일반 시민들이 참여해서 고민하고 교육을 받고 그걸 권고안을 도출했지만 그 과정을 과연 얼마나 정당하다고 여길 것인지, 이거는 또 마찬가지로 그 과정에서는 또 뭐 엘리트 주도라고 보지 않는 것인지, 그 인식의 문제 좀 중요하다 생각이 들고요. 그리고 또 두 번째는 이제 네덜란드 사례는 결국에는 이제 실패 사례고, 그리고 실패했던 큰 이유로 말씀하신 것이 보면 이제 그 안에서 제시된 권고안이 결국 구속력이 없고, 그 과정에서 정부나 정치권에서 채택되지 않은 게 문제였다고 말씀하셨고, 또 그 과정에서 연립 정부가 이제 붕괴되면서 정치 조건도 없었는데, 그래도 결국 중요한 것은 실패했다는 것은 이제 그 메이저 정당들이 정치권에서 큰 이해관계가 없었다는 것 같습니다. 그래서 왜 어떠한 이유에서 이제 정치권들은 그 권고안을 중요시하지 않았고, 그리고 권고안과 그 정당들 간의 이해관계 간에 어떤 차이가 있는지 좀 설명해 주시면 좀 큰 도움이 될 것 같다는 생각이 들었습니다. 그리고 이제 김영철 선생님께서는 뉴질랜드 사례를 말씀해 주면서 강조하신 게 이제 정치 엘리트들의 전략적 이익이 아닌, 그래서 국민들이 원하는 것 그리고 민주주의 가치에 기반해서 이제 선거제도 개혁이 이루어졌다. 그래서 우리도 그 모델을 참고해야 한다고 말씀하셨고, 그리고 그 과정에서 중요한 과정은, 그리고 박범석 교수님이 또 말씀하셨던 매스 엘리트 인터랙션, 그래서 정치인들은 그렇게 적극적으로 나서지 않는데 시민들이 원하기 때문에 그 프레셔로 인해서 이루어진 과정을 잘 설명해 주셨는데, 그래서 그럼에도 불구하고 제 같은 생각에는 결국 그 레퍼런덤을 추진하게 됐던 중요한 배경은 노동당 총리가 이제 처음에 계약을 하겠다고 했고, 그렇지만 나중에 노동당은 그를 실현하지 못했고, 그런 것을 본 국민당 같은 경우는 애초에 큰 관심은 없었지만 이게 정치적 기회를 활용하기 위해서 이제 레퍼런덤을 제시해서 했다는 점을 보면, 결국 개혁이 이루어지려면 가장 중요한 이해관계자 중에 한 명이 정당이 관심을 가지고, 그리고 어느 정도 정파적 이익이 있어야 되는 거니까, 이걸 해서 무조건 정파적 이익이 들어가는 것이 나쁘거나 뭐 배척할 게 아니라 어떻게 하면 그 정파적 이익과 그 선거제도 개혁안을 일치시키는 하는가, 좀 그에 대한 논의가 필요하지 않나 생각이 들었고요. 그리고 또 중요한 것은 말씀하셨다시피 시민들이 이제 강한 이제 뭐 경제적 위기도 있었고 정치적 위기도 있었고, 그래서 불만은 많은 상태에서, 또 중요한 것은 어떤 단체가 그 말씀하신 일렉토럴 리폼 콜리션이라는 시민 단체가 있었고, 그 단체가 시민들에게 선거 제도의 문제점이라든지 대안 정보 이런 것을 이제 널리 알리면서 전국적인 캠페인을 펼쳤다고 말씀하셨는데, 그래서 어떻게 해서 그 단체가 이제 조직화되었고, 그리고 리더십은 누구였고, 그래서 어떻게 전국적 캠페인을 만들었는지 거기에 대한 좀 추가 설명해 주시면 그 개혁 과정에 대해서 이해할 때 훨씬 더 도움이 될 것 같습니다. 그리고 마지막으로는 이제 결국 뭐 우리 발표자 두 분과 아니면 박범석 선생님과 포함해서 결국 중요한 것은 제가 볼 때는 정치적 조건이 중요하다고 생각됩니다. 특히 이제 한국 상황에서 보면 이제 기존 정당이 뭐 한 정당은 어느 정도는 비례성을 높이는데 관심은 있지만 크게 적극적이지 않고, 또 다른 정당 같은 경우에는 사실은 뭐 반대하고 있는 상황이라면, 결국 이제 개혁이 이루어지려면 시민들이
그 선거제도에 대해서 불만이 아주 크고, 그리고 이거를 선거제도를 개혁해야 한다는 공감대가 형성돼야 되는데, 과연 시민들이 과연 그런 관심이나 열망을 갖고 있는지. 그래서 여론조사로 물어보면 선거제도 개혁을 원하냐 하면 뭐 50% 전후로 나온 것 같지만, 실제로 많은 시민들이 현재 발생하는 정치적 문제가 선거제도에서 비롯되었고, 그래서 비례성을 높이면 그 문제가 해결될 것이라는 것에 대해서 사람들이 그 생각을 갖고 있는지, 그래서 갖고 있지 않다고 생각되는데, 그러면 그걸 어떻게 인식을 바꿀 수 있느냐, 그에 대한 노력이 가장 큰 우리 전제 조건이 아닌가 생각이 듭니다. 예, 이상 마치겠습니다. Right, thank you. We will now open the floor for questions and comments. And please raise your hand if you have any questions or comments, and kindly state who you are. Okay, the back there. Can you ask in Korean or in English? I mean, do you have an interpreter? Okay. 예, 반갑습니다. 저 질문 기회 주셔서 감사합니다. 중앙선거관리위원회 선거연수원에서 헌법과 정치관계법을 가리키고 있는 조원용입니다. 저는 전공이 법학인데요. 오늘 주제가 선거제도 개혁에 대해서 얘기를 하고 계시니까 헌법학자로서 견해를 좀 여쭙고 싶어서 시간을 요청드렸습니다. 사실 현행 한국 헌법에서 선관위는 헌법상 독립해서 입법, 사법, 행정 그리고 선거관리라는 이 시스템화에서 입법부 이외의 사법부가 법원과 헌재로 구성이 되기 때문에 오권분립의 하나의 주체로 되어 있는데요. 중요한 건 선거제도 개혁의 주체를 한 3가지 정도로 보자면, 첫 번째, 정치인이나 정당이 주도하는 경우가 있을 텐데, 인류 역사상 개혁하는 인간이 가끔 스스로 개혁하는 인간이 가끔 있을 수는 있겠지만 스스로 개혁하는 집단은 없기 때문에 이 부분은 아마 아니라는 거 여러분들 다 동의를 하실 거고, 두 번째로는 일반 국민들이 개혁하는 부분이 있을 텐데, 사실 이건 대의제를 기본 시스템으로 봤을 때는 이것도 마찬가지로 쉽진 않으실 것 같다라는 생각이 들고, 마지막으로 이제 NEC가 하나가 남을 텐데, 한국 헌법이 단순 선거 관리가 아니라 NEC에게 부여한 역할이 이게 핵심이라는 말씀을 좀 드리고 싶고요. 여기 계신 학자님들, 국내 국외의 학자님들께서 저희 기관이 보다 나은 대표자를 선출할 수 있는 그런 시스템을 만드는 데 많은 도움을 주셨으면 한다는 생각이 듭니다. 저는 어떤 생각을 하고 있냐면, 제가 여러 논문에서 말씀을 드렸습니다만, 사실 선거 제도 개혁의 핵심은 NEC 개혁의 핵심이 될 거고, NEC 개혁의 핵심은 저희는 제가 이제 거의 10년 가까이 근무하면서 여러 차례 느끼고 있습니다만, 최선을 다하고 있음에도 불구하고 좀 잘 못 믿어주시는 분들이 있어서, 사실 그 중앙선거관리위원회 위원의 임명 문제가 저는 핵심이라고 생각을 합니다. 그래서 현행에서는 대통령 3인, 그 다음에 뭐 국회에서 3인, 뭐 대법원에서 3인 이렇게 진행이 되고 있는데, 저는 오히려 국회에서 초과중 다수결을 좀 활용하면 어떨까 하는 생각을 가지고 있거든요. 무슨 말씀이냐면 3분의 2나 아니면 5분의 3의 그 지지를 가지고 중앙선거관리위원회 위원을 임명하게 되면 적어도 3분의 1이나 아니면 5분의 2의 소수자들의 비토권이 형성이 되기 때문에, 그 상황이 되면 적어도 중립적이고 독립적인 인사를 다수당이 좀 추천할 수 있지 않을까라는 생각을 좀 고안한 적이 있었는데, 그 누가 대답해 주셔도 좋고요. 네, 이 부분에 대해서 어떻게 생각하시는지. 시간이 별로 없어서 죄송합니다. Sorry to cut 예, you off. 마무리했습니다. Yeah. 고맙습니다. Yeah. So anyone can answer his question. So is there any other question or comments? Okay. The lady back there, the third row. 충남대학교 그 정치외교학과 명예교수인데요. 제가 원래는 이제 그 전에는 정치학회에 좀 열심히 참여하다가 은퇴를 하니까 좀 분위기가 이게 학문적인 사회가 아니라서 왜 은퇴한 사람이 나오느냐, 그래서 이제 그런 국제로는 적극 참여를 해서 제가 입사에 너무 고맙게 생각합니다. 저는 그 비례위원, 그게 이제 원형은 주어머니잖아요. 그래서 이제 그건 50%란 말이에요. 그렇게 됐는데 이제 일본으로 건너가서 그 비례가 또 줄어들고, 또 그게 일본에서 우리한테 온 것 같아요. 원형보다는. 그래가지고 이제 우리는 더 비례가 줄어들고 그러는데, 지금 비례위원회 그러한 대표성, 선출 과정이 quite questionable. 이게 문제죠. 그걸 제대로 잘 활용하고 직종배라든지 여성은 많이 들어왔어요. 50%. 그리고 이제 오더도 여남 이렇게 돼가지고 우리가 아주 획기적입니다. 이거는.
전 세계에서 남자가 올라가면 맞지 여성을 먼저 하고 그래서 한 명이 더 많아도 많을 수가 있어요. 그래서 우리가 그런 건 여성에게 잘 보이기 위해서 했는데 과연 그 여성들이 대표적이냐. 그리고 이제 다른 직종들이 의사면 의사, 간호사라든지 노동이라든지 이런 것이 제대로 대표적인 대표가 아니로다. 그래서 이제 국회에서 일하는 사람들 그냥 일반 공무원들 물어보면 거기 인사도 안 받는다고 그래. 비례의원들이 우리는 아무것도 아니야. 거기 들어가면 인사를 안 한대요. 과연 네가 국회의원이냐. 그래서 이제 원래 선거에 의한 그 사람만 대접을 받고 일반 그 대표로 뽑힌 사람은 돈 많아서 된 거지. 이런 의식이 그 국회 내에서도 팽배해서 제대로 대접을 못 받기 때문에 그런 대표위원을 위해서 우리가 뽑을 필요가 있느냐. 그래서 이제 그 비례대표를 제대로 뽑는 방법을 그 정치학도들이 더 연구를 해야 되지 않을까. 비례다운 비례가 나오고 그 비율도 비교해가지고 오리지널은 저머니인데 50%인데 어떻게 일본에 가서 몇 프로 또 더 줄어들고 이런 비례라는 그냥 깜판만 비례지 비례다운 비례가 아니로다. 선생님 죄송합니다. 예, 고맙습니다. 사실 오늘 we have another roundtable and another session to talk about institutional reform and other, systematic measure to improve our system of election and so forth. So I think we really should focus on our presentation today. So if you don't have any other question, I would like to give each speaker a chance to respond to question or comments from here and on the floor. Okay, so you guys will have just a minute or two. Right. Sorry about that again. Yes, sure. 1 minute. I mean, obviously, election reform is a very comprehensive effort, and the presentations on this panel focused on two distinct but related aspects of election reform. One is focusing on the consequence, the outcome of elections and the consequence of electoral systems, especially how the institutional features of the election system affects political accountability, political representation, and also political effectiveness. And those questions are extremely important, although for trust and satisfaction of citizens with or in elections, because there's, of course, an indirect relationship between these effects and whether citizens are satisfied with if they accept the election system. But the second aspect is distinct from that. And that's the trust that citizens put into the integrity of elections. So you may not be satisfied with the outcome of the elections. You may criticize a lack of representatives, but you can still believe that the elections itself is not flawed. There's no fraud. It's an integer process. And so the second point is, I think, what South Korea really is struggling with right now. And of course, restoring trust in elections, what's the theme of this event? I mean, this must be, I think, part of a broader effort of depolarization of Korean politics. And as we will discuss this afternoon with Jennifer McCoy and Murat Sommer, basically you can choose two strategies. You can engage in constructive repolarization, or you can engage in deliberative depolarization, and both can be relevant for election reform. Thank you. Go ahead. Okay, thank you very much. My comments is very relevant to what Professor Kwasang just said. I mean, the reason why we have a lack of trust in elections and election integrity, I mean, we discussed a variety of different reasons and determinants for that, but one of them is polarizations, and where the polarization is actually coming from. And we all know that winner takes all. By definition, winner takes all. That means loser lose everything, right? And this is a significant source of the polarized society, right? And one way that we can reduce the polarization, again, we also need to fix the system or institutions if there is any chance that we can redress or tone down this severity of the polarized society. So, I mean, thinking about electoral reform looks like really far behind the issues, but it's not. We need to really deeply think about the way that we can creatively invent or fix the institutions. I think that's the very important things that we need to discuss. Thank you. 네, 저는 프로페서 김으로부터 2개의 질문을 받았기 때문에 거기에 대한 대답으로서 마지막 코멘트를 하겠습니다.
사실은 이 비참여자, 그러니까 시티즌스 포럼에 참여한 사람이 과연 대표성이 있는가라는 문제가 계속 지속적으로 반복되는 문제입니다. 근데 이 문제는 사실상 완전히 해결될 수는 없고 결국에는 보다 더 이 선발 과정에 있어서의 과정을 좀 더 정교하게 엔지니어링을 하고 그리고 컨설팅 과정에서의 퍼블릭 히어링을 좀 더 확대하는 것, 그 리저널 리프레젠테티브스를 좀 더 많이 연루시키는 것, 이런 것들이 조금 마이너한 대안이 될 수 있을 것입니다. 또 하나의 문제는 이런 겁니다. 사실은 퍼퓰리즘이라든가 아니면은 시민사회에 있어서의 폴라리제이션, 어펙티브 폴라리제이션 같은 경우에는 사실은 굉장히 액티브한 시티즌들에 의해서 주도되는 경향들이 있습니다. 그럼 이들이 더 참여하는 자들이 자꾸 참여하게 되면 이 시티즌들 포럼 또한 편향된 어떤 결과를 가질 수 있지 않느냐, 이런 문제도 한편으로는 제기될 수 있다라고 생각을 합니다. 하지만 이 과정을 통해서 사실상 엘리트들에 대한 디스트러스트를 우리들이 관여하는 형태의 결과로서 이 수기 과정에 참여하고 그럼으로써 데모크라틱한 그런 학습, 러닝을 할 수 있음과 동시에 이것이 바인딩 되어서 리걸한 그런 프로세스까지 나갈 수 있다면 레퍼런덤이나 이런 것들을 통해서 시민들이 직접 이 참여해서 사실은 브리티시 컬럼비아나 온타리오나 이런 사례들도 다 그러니까 이게 다 되지 않았습니다. 다 부결됐습니다. 하지만 그 과정들이 의미하는 바는 엘리트 드리븐한 이런 일렉토럴 리폼 프로세스가 좀 더 퍼블릭한 차원에 있어서 내려갈 수 있다라고 하는 문제고요. 죄송하지만 시간이 너무 없어가지고 마지막으로 네덜란드에서 왜 메이저 파티가 이걸 억셉을 하지 않고 그냥 내버려 뒀느냐라는 문제는 물론 코얼리션이 붕괴되고 마이너 파티인 D66가 별로 그렇게 큰 영향을 미치지 못했던 것도 있지만 이 선거제도 개혁안 자체가 이들에게 있어서는 최대 자녀 의석에 대한 그 배분 방식의 변화라는 것이 사실은 거대 정당에게 좀 더 불리한 쪽이기 때문에 거대라고 해봤자 네덜란드에서는 굉장히 스몰이지만 그래도 그들 같은 경우에는 별로 큰 니즈가 없었다라고 말씀드리겠습니다. 예, 이상입니다. 감사합니다. 예, 저도 짧게 말씀드리겠습니다. 우선 김남규 선생님께서 질문하신 두 가지 내용이 있는데 간단하게 이제 답변 드릴 거는 이제 선거개혁연합과 관련해서 누가 주도했느냐, 이거는 어떠한 특별한 집단이라든가 대표가 주도한 건 아니고요. 각각의 시민사회단체가 연합을 해서 우리나라의 총선시민연대와 같이 시민단체가 연합을 해서 그들이 협의를 통해서 운영했던 그러한 사례입니다. 그래서 그거는 그렇게 좀 이해해 주시면 좋겠고요. 그 다음에 이제 국민당이 이제 국민투표를 하게 된 거는 뭐 발표에서도 말씀드렸다시피 노동당이 국민들로부터 불신을 얻는, 그래서 집권을 이제 재집권에 실패하는 이러한 사례를 봤기 때문에 국민당에서는 어쩔 수 없이 자신들의 어떠한 집권을 위해서 국민투표를 제안할 수밖에 없겠고요. 그것이 이제 시민사회의 요구와 일치가 됐던 거죠. 그래서 이제 국민투표를 실시했는데, 제가 이제 발표 중에 말씀을 좀 못 드렸던 거는 제1시기 같은 경우에는 어떻게 보면은 전문가 주도의 어떠한 선거제도 개혁 논의가 이루어졌다라고 좀 말씀드릴 수 있겠고, 제2시기는 어떻게 보면 시민 주도였습니다. 하지만 여기에 우리가 엘리트와 시민의 상호작용이라고 말씀드릴 수 있었던 이유는 바로 그 국민투표를 결정한 의회가 있었기 때문에, 그래서 그들의 어떠한 상호작용이 있었다라고 좀 말씀을 드린 겁니다. 네, 이상입니다. 예, 죄송합니다. 우리 플로어에서 질문은 시간이 없어서 답을 못하지만 오늘 또 그 패널도 있고 라운드 테이블도 있고 그래서 거기서 해결할 수 있을 것 같습니다. 그리고 또 제가 알기로는 선관위에서 점심도 주신다고 그러는데 we can continue our discussion when we have lunch provided by NEC Republic of Korea. Time to wrap up. Please join me in thanking our speakers with a round of big applause. Thank you very much. I would like to thank the moderator, all the presenters, and the discussants for making the first panel session even more fruitful by sharing their expertise and comments on the topic of reform of electoral management and systems.
Welcome to the roundtable discussion. We will discuss the theme of restoring trust in elections. I would like to ask the moderator and all the discussants to come up to the stage. Before we start with the roundtable discussion, there will be a keynote speech by Honorable Justice No Tae-ak. Please give him a warm round of applause. 서울국제선거포럼에 참석해 주신 내외 기빈 여러분, 우리는 오늘 민주주의의 핵심이자 출발점인 선거에 대한 신뢰 확보와 회복에 관하여 이야기하고자 이 자리에 모였습니다. 선거는 단순히 다수결로 지도자를 선출하는 수단에 그치지 않습니다. 선거는 국민이 주권자로서 국가의 큰 방향을 정할 수 있게 해주는 소중한 장치이자 현대사회의 다양한 갈등을 평화적으로 조정할 수 있게 하는 효과적인 제도입니다. 그래서 이러한 선거에 대한 신뢰는 민주주의 발전의 대전제가 되는 중요한 사항입니다. 모든 사람에게 균등한 기회가 부여될 것이라는 선거 제도에 대한 신뢰와 모든 당사자에게 동일한 원칙이 적용될 것이라는 선거 절차에 대한 신뢰, 선거가 공정하게 실시되었을 것이라는 선거 결과에 대한 신뢰를 잃게 되면 민주주의 자체를 위험에 빠뜨리는 위중한 결과로 이어질 수 있습니다. 우리 대한민국은 매우 짧은 기간에 산업화와 함께 민주주의가 성공적으로 정착된 나라로 평가받고 있습니다. 국민의 참정권을 최대한 보장하도록 설계된 선거제도는 후발 민주주의 국가의 선거제도 개선에 많은 시사점을 제공하여 왔으며 헌법상 독립기관으로서 공정하고 중립적으로 선거를 관리해온 중앙선거관리위원회는 국내는 물론 전 세계적으로도 높은 위상을 견지하여 왔습니다. 그러나 안타깝게도 최근 다른 나라들과 마찬가지로 대한민국에서도 거짓 허위 정보에 기반한 부정선거론이 사회 문제화되고 있는 것이 현실입니다. 여타 음모론이 그러하듯 발생 초기에 극소수의 사람들 사이에서만 공유되던 부정선거론은 다양한 사회적, 문화적 요인으로 인해 세력을 형성하고 그 영향력을 확대해 가고 있습니다. 부정선거론은 특정 정치 세력에 대한 극단적 선호나 불호에서 발생하여 선거 패배를 받아들이지 못하는 심리적 방어기제, 국가기관과 공적 시스템에 대한 막연한 불신, 지지층을 결집시키기 위한 특정 세력의 편협한 의도 등의 복합적인 작용으로 확산되는 것으로 보입니다. 특히 인터넷과 모바일 활용이 활성화된 최근에는 유튜브 등 소셜미디어 수익 창출을 위한 이기적인 목적과 온라인에서의 무분별한 정보 공유 세대가 결합하여 이와 같은 부정선거 음모론이 사회 저변에까지 확대되는 매우 우려스러운 상황이 발생하고 있습니다. 상대방을 대화와 합의의 대상이 아니라 공존할 수 없는 적으로 생각하는 정치 양극화가 사회적으로 팽배해지는 상황에서 근거 없는 거짓 정보와 부정선거론은 소셜미디어의 알고리즘을 통해 객관적으로 정보와 진실보다 빠르게 확산되어 걷잡을 수 없게 됩니다. 처음에는 부정선거 주장을 믿지 않던 사람들도 소셜미디어와 언론 등을 통해 거짓 허위 정보를 계속 접하게 되고 정치인이나 유명인사들까지 동조하는 분위기에 휩쓸려 선거 과정과 결과의 정당성을 확신하지 못하는 경우가 점차 늘어나고 있습니다. 민주주의가 제대로 작동하기 위해서는 사회 질서와 제도에 대한 신뢰가 일정 수준 이상으로 유지되어야 합니다. 하지만 대중에게까지 확산된 부정선거 음모론은 단순한 가짜 뉴스를 넘어 국민들이 민주적 절차인 선거를 신뢰하지 못하게 만들고 정부의 민주적 정당성과 사회제도의 신뢰성을 약화시키며 이는 다시 선거에 대한 불신으로 이어지고 있습니다. 그리고 이 악순환이 반복되면
민주주의는 위축되어 정상적으로 작동할 수 없게 됩니다. 대한민국 중앙선거관리위원회는 부정선거 음모론에 대하여 폭넓고 정확한 정보 제공 및 절차의 투명성을 강화를 병행하는 방법으로 대응하고 있습니다. 먼저 다양한 온오프라인 매체들을 통하여 일반 국민들에게 선거 관련 팩트체크 자료를 제공하고 있으며 선거제도 및 절차에 대한 이해를 위하여 대국민 홍보를 적극 확대하는 등 정확한 정보 제공에 심혈을 기울이고 있습니다. 또한 사전투표자 수를 부풀리게 한다는 의혹을 해소하기 위해 사전투표소별 투표자 수를 1시간 단위로 공개하고 우편투표함을 바꿔치기 한다는 의혹을 해소하기 위해 우편투표 보관장소 CCTV를 24시간 공개하고 있으며 투표지 분류기를 조작한다는 의혹을 해소하기 위하여 개표 절차의 수작업을 통한 검증 단계를 추가하고 있습니다. 특히 얼마 전 치러진 대통령 선거에서는 정당 후보자 측 참관인들 외에도 각계각층의 일반인으로 구성된 공정선거 참관단을 운영하는 등 선거관리 과정의 투명성 강화를 위해서도 많은 노력을 기울이고 있습니다. 부정선거 음모론은 어느 한 나라의 문제가 아니라 전 세계의 민주주의 국가들이 공통적으로 맞닥뜨리고 있는 도전 과제입니다. 이 문제를 극복하기 위해서는 국제적인 연대 속에서 선거관리 경험과 기술, 노하우를 공유하고 함께 고민하며 협력해야 할 것입니다. 선거 및 민주주의 분야에는 대륙별로 선거기관 간 협의체가 존재하며 이를 모두 아우르는 세계 선거기관 협의회가 활동하고 있습니다. 이 밖에도 선거제도와 민주주의 발전을 도모하는 다양한 국제협의체가 활발히 운영되고 있어 이러한 매개체를 통하여 부정선거론에 대한 국제적 연대와 논의가 가능할 것입니다. 또한 지금 여러분께서 참석하고 계신 서울국제선거포럼과 같은 국제회의 역시 여러 전문가들과 이해관계자들이 모여 심도 있게 토론하고 전문성을 공유하는 역할을 할 수 있습니다. 민주주의는 국민이 주권을 가지며 정치적 결정에 직접 참여하거나 대표자를 선출하여 직접적으로 통치에 참여하는 정치 체제입니다. 그리고 이 민주주의가 실현되는 가장 핵심적인 절차가 바로 선거입니다. 선거제도는 유권자가 행사한 표를 공정하게 집계하고 모든 유권자의 선택을 동등하게 반영하여야 합니다. 또한 국민들이 그 선거의 과정과 결과를 신뢰할 때 비로소 진정한 민주주의가 완성된다고 할 수 있습니다. 만약 국민들이 선거를 믿지 못한다면 어떻게 되겠습니까? 정권을 획득한 정부는 정통성을 인정받지 못해 정책을 추진하기 어려울 것입니다. 선거에 진 정당과 그 지지자들은 선거 결과에 승복하지 않아 사회적 갈등이 심화되고 반복되는 음모론과 각종 집회, 폭력 시위로 이어져 사회가 불안정해질 것입니다. 국가의 신뢰도는 떨어지고 투자가 줄고 경제가 어려워질 것입니다. 유권자의 투표 참여율은 저하되고 민주주의는 더욱 취약해지는 악순환이 반복되고 말 것입니다. 국민들이 선거를 신뢰하게 만들기 위해서는 국가 차원에서 다음과 같은 다각적인 노력이 필요합니다. 첫째, 선거관리 절차를 국민 누구나 알 수 있게 투명하게 운영하고 공개해야 합니다. 선거 절차의 투명성은 선거에 참여하는 모든 당사자들에게 동일한 기준과 원칙이 적용될 것이라는 기대와 확신의 근거가 됩니다. 둘째, 절차상이나 내용상 흠이 없는 선거관리를 통한 정확한 선거 결과 도출이 보장되어야 합니다. 의도적 또는 비의도적인 선거관리상의 하자는 선거 결과를 심각하게 부정하게 되는 출발점이 될 수 있을 것입니다. 셋째, 일반 국민들이 정보에 대한 일방적인 수용에 그치는 것이 아니라 비판적 평가를 통해 정확한 정보의 판별이 가능하도록 하기 위해서 다양한 리터러시 교육이 필요할 것입니다. 소셜미디어를 통해 누구나 쉽게 정보를 생산할 수 있는 정보 과잉 시대에 합리적이고 비판적인 시민의식의 확립은 거짓 정보와 음모론의 확산을 원천적으로 차단하는 사회적 방패막이 될 것입니다. 또한 사회적 담론을 형성하는 핵심 매개체인 언론은
책임감을 가지고 공정한 자세로 자극적인 정보 대신 정확한 정보를 제공해야 합니다. 정보 제공 매체의 수직적, 수평적 다양화에도 불구하고 여전히 언론은 여론을 형성하고 사회를 올바르게 선도하는 막중한 역할을 수행하고 있음을 자각하여야 할 것입니다. 끝으로 악의적인 목적으로 근거 없이 부정선거를 주장하거나 조작된 정보를 퍼뜨리는 사람에게는 법적인 제재를 강화해야 합니다. 이들은 민주주의가 보장하는 표현의 자유 속에 숨어 무책임하게 민주주의를 훼손하고 있습니다. 민주주의 사회에서 다양한 의견을 자유롭게 표출하는 것은 마땅히 보장받아야 할 권리입니다. 하지만 근거 없는 부정선거론을 불식시키고 민주주의 가치를 지키기 위해서는 정치적, 사회적 측면의 방어 장치뿐만 아니라 법 제도적 차단 장치를 통해 허위 정보를 함부로 생산하지 못하게 하여 정보의 오염을 막아야 할 것입니다. 선거는 민주주의의 처음이자 끝입니다. 물이 부족하여 뿌리가 말라버리면 나무가 병들어 죽듯이 선거가 국민의 신뢰를 잃으면 민주주의는 정상적으로 작동할 수 없습니다. 하지만 그 신뢰를 훼손하는 악의적 형태를 방지하기 위한 노력을 우리 모두가 기울인다면 더욱 탄탄한 민주주의의 토양을 마련할 수 있을 것입니다. 저는 오늘 이 자리를 통해 선거의 신뢰성을 훼손하려는 근거 없는 부정선거론을 효과적으로 차단하고 선거제도의 개선과 민주주의 발전을 이루어내는 건설적인 방안들이 강구될 수 있기를 희망합니다. 감사합니다. Thank you, Chairperson, for the keynote speech. Please give him a big hand. Now I would like to ask the moderator and all the discussants to come up to the stage. Please welcome them with a big round of applause. Good morning, everyone. My name is Yong-ho Kim. I am a retired professor of political science at Inha University in Incheon, South Korea. I have prepared for English version talking points for this round table. However, I wanted to give up speaking in English for two reasons. One is that my English is still strange with a strong Gyeongsangdo accent. The other is that we have excellent translator. So please forgive me speaking in Korean. 오늘 사회를 보게 되어서 매우 영광스럽게 생각합니다. 다 아시는 것처럼 라운드 테이블의 토픽은 선거의 신뢰성 회복입니다. 이 회의를 중앙선거관리위원회에서 조직해 주시고 후원해 주셨습니다. 저는 2014년부터 2020년까지 중앙선거관리위원으로 일한 바가 있습니다. 그래서 오늘의 라운드 테이블에서 논의가 더욱더 의미심장하게 느껴집니다. 또한 오늘의 이 모임이 중앙선관위가 국제사회의 유명한 선거 전문가들과 서로 소통할 수 있는 기회가 되어서 선거 신뢰를 높이는 데
새로운 인사이트와 또 해결책을 마련하는 데 큰 도움이 되기를 간절히 바랍니다. 우리 노태학 위원장님께서 기조연설을 통해서 좋은 출발을 해 주셨습니다. 중앙선관위를 비롯해서 한국에서 선거의 신뢰성을 회복하기 위해서 많은 노력을 기울이고 있다는 것을 여러분들께서도 잘 알고 계실 겁니다. 이러한 우리의 경험과 또 외국의 사례를 함께 논의하는 뜻깊은 자리가 될 것으로 생각합니다. 우선 오늘 라운드 테이블에 발표자 5분을 소개해드리겠습니다. 첫 번째는 세계정치학회 회장을 맡고 계시면서 스페인의 발렌시아 대학교의 정교수로 계시는 파블로 오냐테 교수를 소개하겠습니다. 다음으로는 데이비드 파렐, 아일랜드에 있는 더블린의 유니버시티 칼리지의 학과장을 맡고 계십니다. 세 번째는 테레사 라이디, 아일랜드의 코크에 있는 유니버시티 칼리지에서 정치학 교수로 계십니다. 다음으로는 김범수 교수를 소개합니다. 현재 한국정치학회 회장으로 고생하고 계시고 지금 서울대학교 자유전공학부의 교수로 계십니다. 그 다음은 박원호 교수입니다. 서울대학교 정치학과 교수로 계십니다. 간단하게 라운드 테이블의 토론 주제에 대해서 말씀드리겠습니다. 제가 2주 전에 오늘 참석자들에게 질문지를 보내드렸습니다. 질문은 3가지 영역으로 나누어서 말씀드릴 수 있겠습니다. 첫 번째 영역은 선거 신뢰성에 관련된 문제가 무엇인지에 대해서 파악하는 것입니다. 특히 자기 나라의 선거 시스템 또는 자기가 잘 알고 있는 나라의 선거 시스템이 어떻게 평가할 수 있는가? 특히 선거 제도의 선거 관리의 온전성, 인테그리티, 그리고 투명성, 그리고 보안의 측면에서, 그리고 신뢰성의 측면에서 각국의 선거 관리 제도를 어떻게 평가할 수 있는지에 대해서 서로 의견을 나눴으면 좋겠습니다. 두 번째 세트는 선거의 신뢰성이 최근에 하락하고 있는 원인과 결과는 무엇인가? 여기에 대해서 특히 한국과 미국에서의 사례를 중심으로 말씀해 주시면 고맙겠습니다. 마지막 질문 세트는 그러면 이것을 어떻게 해결할 것인가? 특히 정치인과 선거관리 담당자들과 학자들과 미디어와 그리고 시민단체 그리고 일반 시민들이 어떤 역할을 할 수 있는가에 대해서 논의해 주시기를 바랍니다. 물론 제가 제안한 질문들은 의무적인 것이 아니고 단순한 참고사항이라고 할 수 있겠습니다. 이 중에서 다 얘기하셔도 되고 또 하나나 둘만 갖고 집중적으로 얘기하셔도 되고 또 새로운 퍼스펙티브를 제공해 주셔도 되겠습니다. 우리가 12시 15분경에는 끝나야 되기 때문에 지금 한 50분밖에 남질 않았습니다만은 좀 저녁 점심을 천천히 먹더라도 충분히 멀리서 오신 세계 최고의 석학들의 얘기를 듣고 싶어서 한 분이 10분 정도 얘기를 해주시고 시간이 나면은 플로어를 오픈하고 마지막에 간단한 코멘트를 듣는 것으로 마치고자 합니다. 그럼 파블로 오냐테 교수님부터
부탁드리겠습니다. Thank you very much. Thank you very much, Professor and Moderator Yong-Hong Kim. And thank you to the National Electoral Commission for the invitation to join this session on a very relevant topic, restoring trust in elections, because we are facing a crisis of trust also in elections. And I like to underline this first idea, also in elections. So I would consider that the mistrust or lack of trust or crisis of trust on elections is a part of the trust crisis in democracy, introduced most probably by populist and polarized leaders. First, I would like to comment a little bit in the case of the Spanish electoral system. We have a proportional representation system which has been untouched, basically untouched in the last 40 years. It has worked very well, I would say, producing clear results 2 hours and a half after the ending of the election. This electoral system has been traditionally trusted by the population, by the voters, and it has produced clear-cut results without any discussion or high accusations of fraud. Actually, during more than 35 years, the result, the outcome of the election was a bipartisan, more or less bipartisan parliament, and the only complaint about the electoral process or the electoral system management was that the electoral system used to produce a lot of disproportionality, and therefore these two major parties were overrepresented. So those voting or those favoring minor parties were complaining about the disproportional effects of this electoral system. In the last 6-7 years, since nearly 10 years, in the last 10 years, the electoral system has remained the same, but the electoral preferences of the voters have changed. And nowadays, the same electoral system is producing completely opposite results. Now we have a highly fragmented assembly, which makes it very difficult to produce governments and to produce stable governments. So now the complaint about the electoral system and the elections is that is not anymore the disproportionality, but the fragmentation that is the outcome of the election. So basically, being the same and untouched electoral system, we are obtaining complete opposite results. And complaints about the elections and the electoral system come from the other side. Not disproportionality, but fragmentation and government weakness in this regard. So basically, the electoral system in Spain has worked very well. The management of the elections are very well respected. There have not been conspiracy theories about the management of the elections or fraud on the elections. There were some comments on these kind of things regarding the anticipated vote, but they were clarified, and I would say that, as the Commissioner said, providing good information and accurate information worked, and people went on trusting the management on elections. I don't know if we are supposed to go through the several points. Okay, thank you. So, regarding how to categorize the variety of electoral fraud claims across democratic countries, I would say that, as I was saying at the beginning, this is part of a large phenomenon of populism development and questioning of democratic from illiberal leaders or parties' opinions. So I would say that this kind of conspirational theories is a tactic of the strategy of these leaders or these parties who are trying to overthrow the regular, clean, democratic electoral elections. I think that, of course, they just might produce these kind of theories, and they can circulate these kind of theories hoping to take profit or make profit of it if they are not the winners of the election. But I would say that the reaction to this kind of conspiracy theories should be the same one as the reaction towards
the erosion of democratic and the backsliding of our democracy. So again, agreeing with what was said in the keynote speech, of course, producing accurate information and trying to reinforce the strength of the institutions and, of course, the strength of the electoral institutions, as is the case here in Korea, overcoming these consequences of conspiracy theories or regarding the electoral fraud. On the third question, trying to adjust to the time, on the third question, how to tackle these kind of issues, I would like to mention an anecdote. I experienced some 24 years ago, being an electoral observer in Venezuela in the MIGA election in, I think it was 2001. Venezuela was holding national, regional, and local elections, so a huge electoral process, and everything was prepared and ready. I arrived to Caracas as a Venezuela observer, and when I was at the airport, I received the news that there had been a problem. The electoral process was going to be developed with electronic machines in order to avoid fraud. So these machines had been verified, they had been spread around the country by the army, trusting the army as the main body of guaranteeing the electoral process with these electronic machines, which had been validated and accredited with international criteria. Everything was ready, but there was only one problem. The ballots were in paper, and these ballots were supposed to go through a scanner in the machine. No one had thought that there is a lot of humidity in Venezuela. So by the time they tested the 2 hours before the initial election, they tested the machines, they realized that the humidity had made the paper of the ballot a little bit thicker. So the paper wouldn't fit, the ballots wouldn't fit through the scanners. That was the problem, and they had to cancel the MIGA elections. So you can imagine the cost in terms of reputational cost, the cost of this mistake, and of course the cost of this mistake in terms of trusting elections. Every kind of conspiracy theory came along these days and was circulated. It was a problem of, again, humidity. It was a problem of no one having thought about this potential outcome. Well, these are the kind of problems that technical difficulties could entail. I think that nowadays we are facing conspiracy theories produced by those who have a lot of interest in eroding democracy and democratic processes. So eroding elections, eroding electoral integrity or electoral management integrity. So I think that what we can do, the only thing we can do, as was said in the keynote speech, is basically providing more clear information, disseminating information about the process, about how clean and how fair is the process, and therefore trying to counterattack these kind of theories in order to keep the good name of the management of the electoral system. Thank you very much. I will stop here. Thank you. Thank you. Oh, okay, thank you. Thank you. I'm so grateful for this invitation to speak at this forum and to also attend this IPSA convention, which has been quite inspiring, as I will try to outline in a moment. Let me just start with a few little statistics. So there's a very well-known project called Varieties of Democracy. It's called VDEM to its friends. And in its most recent report, it talks about how for the first time in over 2 decades, there are fewer democracies than autocracies in the world. That 3/4 of the people in the world now live in autocracies. That's the highest proportion since 1978. And an increasing number of countries are moving in an autocratic direction. So these are just a couple of headline figures that present what I know everyone in the room already knows is a very depressing picture. But let me present a slightly more positive statistic. In the Electoral Integrity Project, they note that the number of election management bodies, electoral commissions like this very impressive electoral commission here in Korea, in the 1990s,
50% of the world's democracies had an independent election management body managing its elections, 50%. Today, that's grown to 2/3 of democracies. So what I'm trying to suggest in my first point is that the processes are getting better. And I was so impressed listening to the chairperson in your opening remarks talk about some of the more recent steps that have been taken here in Korea to address process concerns in your electoral procedures. That is very good practice that I hope my country follows your lead on. So processes are looking pretty good. And indeed, the Electoral Integrity Project makes this point, that actually in terms of the question of election fraud and everything, for the most part, not everywhere, but in large part, democracies are doing pretty well in terms of processes. The problem is perceptions. So processes are good. There's a good constitutional design, there are good structures, there's well-established processes, there's adaptation by election management bodies like here in Korea. Processes are doing well. The problem is perceptions. And this gets to the theme of the threats to electoral integrity. And what the Electoral Integrity Project points out is that campaign finance, that's one process that still needs a bit of fixing in some countries. But for the most part, it's media, it's social media. And it's, if you forgive me, I threatened to do this to Teresa earlier on, so I'm going to do it now. I like to quote the Chicks. They used to be called the Dixie Chicks, this wonderful country western group that had this song a few years ago, and the phrase that jumps off for me from their song is, "Lies are truth and truth is fiction." And I think that one phrase, "lies are truth and truth is fiction," beautifully encapsulates the problem that democracies face today in terms of perception. Because it could well be that everything is run very well. It could well be that there is no fraud, but we have campaigns of misinformation and disinformation led by very bad actors, facilitated by very badly run social media organizations. And when you put all of those into the equation, you have all the steps that are there for threats to electoral integrity. So one of the most inspiring, in this inspiring few days that I've spent in Seoul, one of the most inspiring moments personally for me was listening to your new president give his speech to the opening ceremony of the IPSA convention a few nights ago. And his vision of K-democracy, his vision of a new kind of democracy that is centered on citizens. His speech very nicely started with the threat to democracy that happened on December 3rd. I will never forget that date because that happens to be my birthday. And I'm so grateful that you ended, because of the time difference, you ended my birthday with such good news. Because a few hours later, of course, it was clear that the coup had failed. But the president, in his remarks, in his speech a few nights ago, started with the citizens and finished with the citizens. And this is the theme in my few remaining moments I just want to try and develop a little bit further, and somewhat building on some of the discussion we had earlier this morning. That if we're going to succeed in trying to address the problem of perceptions of a fault with our electoral systems, our elections, we need citizens in the mix. And there's a dilemma for our community of political scientists here, as much as there is for practitioners like the people involved in election management boards. So in the case of political science, the traditional view of democracy is electoral democracy. It's vote-centered democracy. Citizens get the right every 3 or 4 years to kick the rascals out or re-elect them. They get the right to vote in an election. And then the job of the citizen is done, and they retreat back into their quiet little homes, and then they wait until the next election. In other words, in the traditional notion of electoral democracy, the agency of the citizen is really not there. The citizen is a passive agent, just to be rolled out to vote and then to disappear. And in recent years, there's been a new tradition developing in political science, which generally goes by the title democratic innovations. And the difference between the electoral democracy field, the principal difference, and the democratic innovation field is that in this democratic innovation field, democracy is conceived of as voice-centered. So now we're moving from vote-centered to voice-centered democracy, or sometimes it's called talk-centered democracy, where the citizen has a very active role, but for many democratic innovation scholars, the role of the citizen happens, this active role happens
in between elections. So the panel we had before this earlier today was giving really good examples of citizens' assemblies and deliberative processes to discuss electoral reform. And I think the dilemma for these two traditions in political science is they're talking past each other. And they're missing the potential of linking themselves together that in a way that could help to address at least some of the problems of perception that we face in terms of our electoral integrity. And what I'm getting at is the potential to bring voice into the vote process, bring citizens into the vote process. So it's one thing to educate citizens about the importance of elections. It's one thing to have good civic education and to engage with civil society actors. These are, of course, very important steps. But we also need to engage with citizens, ordinary citizens, disorganized society, average citizens who just go out and do their work or live at home or whatever they might do. We need to think about how we can tap the potential of deliberation and bring it into the center of our electoral process. And there are some real-world examples we could learn from and innovate from. There's the example in Oregon, the American state of Oregon, in a process that now is starting to be rolled out in Switzerland. You'll hear more about that at a panel tomorrow if you want to come to it. Citizen initiative reviews, or to put it another way, citizens panels. You get a random selection of regular citizens, you stick them in a room, and you give them information before, in these cases it's before a referendum or plebiscite. You give them the information about what the citizens are going to be voting on in that referendum or plebiscite, and their job is to produce a one-page summary of the arguments in favour of the referendum and the arguments against. And that one-page summary is sent to all the citizens in the country, and they're told, this document, this one-page document, has been produced by your fellow citizens. And they're trying their best to help explain the facts in favour and the facts against. Now, can you imagine if you build on that? For example, what would stop the Electoral Commission of Korea, or indeed the Electoral Commission of Ireland? They probably would never listen to me, but let me try. What is to stop an Electoral Commission setting up a citizens panel before a general election, getting a random selection of citizens, bringing experts into the room to educate them on the issues that are likely to come up in the election, and have them there as an immediate information resource to provide objective, because it's coming from citizens, not from a government agency, objective responses to campaigns of misinformation. So 2 weeks before the election day, an American agency or a Russian agency starts to spread some misinformation about the campaign. You engage with the citizens panel and you ask them to provide a response to that. And that is then sent out through whatever media you can find to the citizens of the country to say, this response has not come from the Electoral Commission. This has not come from Party A or Party B. This has come from a random selection of citizens who have done their best to provide an objective response to what's going on. So I don't have a conclusion to my brief remarks. I'm happy to go in further. But just simply to, again, make this point that if we really want to defend the integrity of elections, we need to bring citizens front and centre into the equation. Thank you. Thank you, David. The next is Professor Teresa Raidi. Thank you very much. It's an immense pleasure to be here with you all today. And it's rather extraordinary that Ireland is getting such an outsized impact on discussions about global elections. And I'll speak a little bit more about the electoral process in Ireland. But I want to begin by saying that there's nothing inevitable about whether a country becomes or stays a democracy. And in fact, our little small island just at the start of the Atlantic Ocean is a rather unlikely democracy in many ways, because it's a state that was founded just after the First World War, when there was a period of state building across Europe. But most of the countries that were actually formed in that period didn't stay as democracies. In fact, as we all know, the 1930s was a period of immense autocratic
autocratization. But this peculiar little island, and part of that peculiar little island, did stay as a democracy. And there are a variety of arguments that have been kind of put forward why that was. I mean, everything was against us. We were a particularly poor country at that time. But the political institutions that we inherited and the democratic tradition, particularly associated with Westminster and the British model, is often seen as setting good foundations for why Ireland became a democracy. And then we had periods of democratic domestication, where democratic norms and values became inculcated into the life of the state. And I suppose, kind of moving to the literature, that's why we would describe Ireland now as a country that has high levels of onset resilience. It resists autocratization, and there have been few challenges to the state. The outbreak of the Second World War, but probably much more importantly, the outbreak of civil conflict in Northern Ireland on the island in the 1970s was probably a much more significant challenge, and yet the kind of democratic process prevailed, and in many respects it deepened. But I think there are important parts of that, and that they're worth unpacking, because one of the critical elements for the kind of last 30 or 40 years is the democratic deepening that's happened in Ireland, and the electoral system, and our evolution into a more consensus-style democracy is a really important part of that. And to pick up on Pablo's point about the electoral system, it takes us about 3 days to count the votes. Actually, in European Parliament elections, it can be 5 days, truth be told. And there's an important lesson in there, in that we still count votes by hand. You still vote by hand, and every vote is counted by hand. It takes a long time, but ultimately it is a highly transparent process, and citizens can come in off the street and they can watch how votes are sorted, counted, and the results are tabulated. And there's real strength in that. It's a critical element of the trust in the system. And I have some kind of figures for you from the 2024 general election, where we just did some recent research. 94% of our respondents believed elections are conducted in accordance with the law. 98% told us it was easy to vote, and 88% of people believe that our elections are well managed. And I think that the fact that the electoral process is so open and it is so transparent is a really critical element of that. Now, it's very annoying if you happen to be the potential government in waiting. It's a bit annoying for the stock market. They don't really like it either, because they like to get election results early. But it is very valuable in terms of underpinning that trust that people have. And if I might also provide an anecdote in relation to electronic voting, we had a kind of our Prime Minister at the time had a sudden kind of brainwave that we might also try electronic voting in Ireland. You know, we have all of these multinational companies in Ireland, all the big software companies, and he thought it was, you know, really a bit backwards that we were still voting with pencils. And so we bought also all of the electronic voting machines, and there was a big public information campaign, which I have to say was very effective. The machines were installed for a trial run in 3 constituencies. The election was held. They pressed the button, the result came out, the candidates were on the stage, and then this really prominent politician, she lost her seat. And she didn't know she was going to lose her seat. And she was on national television. And the first she heard was when they just announced the result. And people thought it was awful. It was just dreadful. How could you be so unkind to politicians? Because they'd been incultured into a system where it takes 3 days for you to find out that you're going to lose your seats. And you have people like David and I on the television going, oh, it's very close, it's too close to call. And you have time to prepare. And the point of this is that the system was responsive. And it actually affected public trust in the electronic voting machines, and they were scrapped.
Now, they hung around for about 10 years. It became a big, long-running saga because there was a huge scandal about how much it was costing to store the machines that we were never actually going to use. But that's my second point, is that the system needs to respond. It needs to respond to the challenges, and it needs to read what's happening in the system. And so what should we do? I think fundamentally as academics, one of our critical roles is to be involved in measuring what's happening in the system. We need to know what is happening. And if I was going to fault our system, that's actually that probably it was far too relaxed for far too long about what was happening in the system. We never funded electoral research. We never bothered with electoral education. We just assumed that it would all be okay. And we kind of tipped into a very significant economic crisis in 2008. And I won't say there was a political crisis, because there's no real sense that democracy was endangered, but people were very mad. They were really, really mad about what happened. And there was a period of political upheaval. And out of that came greater interest in our democratic process and another wave of democratic deepening. And that democratic deepening very significantly involved democratic innovation and involvement of citizens' assemblies, but it also involved important changes in terms of the establishment of an electoral management body. It took 10 years to get there in the end, but that body has been set up. Much more attention is now paid to actually studying what's happening in the system, and the system has become a little bit more responsive. Will it stay that way? It's hard to say, but it has been an important shake-up for the system. And so I think that the message from Ireland is that transparency is key. But even in old democracies like Ireland, you can't be complacent. The system must respond. And the most recent thing we did in the election research was we had a list of batteries that we were going to include, and we had this one on conspiracy theories, and we said, that's kind of interesting. And we had spare space in the study, so we said, we'll put in the conspiracy theory battery. We were being indulged by the Electoral Commission, it has to be said. And then everybody nearly fell over when they saw the results, because for the first time we measured conspiracy theories in Ireland. And 35% of voters believe that a small cabal of people run the world. 20% of voters believe that elected officials in Ireland are trying to replace the electorate with more obedient foreign voters. The political system was actually stunned into a kind of horrified silence. And that's why I'd finish off by saying there really is a role for political scientists. It's absolutely essential that we work in partnership with other bodies. It's not our job to sit in offices in lovely universities and leafy campuses. We really must actually actively engage and share our knowledge and work with partners, because ours is a vital role in democracy in as much as any of the other groups that were mentioned at the very start. So thank you very much indeed. It is a magnificent pleasure to be here, and I look forward to the rest of the day. Next, Professor 범수 Kim. 예, 지금 소개받은 서울대학교 김범수 교수입니다. 저는 개인적으로 세부 전공이 이런 선거, 의회 관련된 분야는 아니기 때문에 아주 이렇게 스페시픽하게 구체적인 부분이라기보다는 전체적인 맥락에서 이렇게 말씀드리고자 합니다. 이번에 저희 선관위에서 주최해 주신 이 패널의 전체적인 주제가 선거에서 신뢰를 어떻게 회복할 것인가의 문제인 것 같습니다. 선거에서 신뢰를 회복하기 위해서 저 개인적으로 가장 중요하게 생각하는 것은 공정성과 투명성이 아닐까 생각합니다. 공정성과 투명성이 확보되지 않으면 선거에서 신뢰성을 얻기 힘들다고 생각합니다. 이러한 공정성, 투명성, 신뢰성의 측면에서 우리나라의 선거 시스템을 평가해 본다면 매우
우수한 그러한 선거 시스템으로 볼 수 있다라고 개인적으로 생각하고 있습니다. 다만 이러한 선거 시스템을 평가하는 데 있어서 저희가 두 가지 측면은 좀 나눠보아야 할 필요가 있을 것 같습니다. 하나는 선거제도 자체의 공정성 측면이라고 할 수 있는 부분이 될 것 같습니다. 이 부분은 조금 다른 측면이긴 하겠습니다만 과거부터 이렇게 보면 선거제도에서 누가 선거권을 가질 수 있는지, 그리고 뭐 선거권에서 여성을 배제한다거나 또는 재산이 없는 사람을 배제한다거나 이런 것들은 과거에 비해서 많이 사라졌습니다만 아직까지 우리나라에 뭐 남아있는 것 중에 하나는 소선거구제로 인해서 나타나는 이 득표율과 의석수 사이의 괴리 같은 것들은 현재까지 존재하고 있는 것 같습니다. 이러한 뭐 지난 2024년에 총선의 경우, 우리나라 총선의 경우 지역구 선거에서 양당, 주요 정당이라고 하는 민주당과 국민의힘 사이의 정당 득표율은 대체적으로 50%에서 45% 정도 차이로 약 5%에 불과했습니다만 의석수는 160석 대 90석으로 상당히 많은 격차가 있었습니다. 그래서 이런 것들 또한 선거 제도 자체에서 공정성이 위협받고 있는 부분 중에 하나라고 생각을 하고 있고요. 이런 부분들은 또 우리 사회에서 장기적으로 좀 개선이 필요한 부분이라고 생각합니다. 이러한 선거 제도 내지는 선거구제 자체의 공정성 문제와 별개로 다음으로 살펴볼 수 있는 것은 선거 관리에 있어서의 공정성과 투명성 부분이라고 생각할 수 있을 것 같습니다. 저는 개인적으로 아까 그 노태학 선관위원장님께서 말씀하셨습니다만 이번에 선거관리위원회에서 한국정치학회와 함께 공정선거 참관단이라고 하는 것을 운영했습니다. 그래서 일반 시민들, 그리고 학계에 계신 분들, 그리고 일반 뭐 정당 관계자들, 이런 분들의 추천을 받아서 공정선거 참관단이라는 것을 구성하고 이 참관단을 통해서 선거의 모든 과정을 직접 눈으로 목격하는 그러한 활동에 참여한 바가 있습니다. 제가 이 공정선거 참관단의 활동에 참여하면서 개인적으로 느꼈던 것 중에 하나는 우리나라의 선거 시스템, 선거 관리 시스템의 공정성, 투명성 측면에서 정말 매우 우수하다라는 것을 느꼈습니다. 처음 후보자 등록부터 그 다음에 모든 저희는 이제 우편 투표 시스템이 있습니다만 우편 투표, 부재자 투표, 그 다음에 부재자 투표가 아니라 이 사전 투표 이런 것들이 있었는데요. 사전 투표의 모든 과정에 직접 제가 참여해서 눈으로 직접 이 과정들이 어떻게 이루어지는지를 확인할 수 있었습니다. 이러한 거는 저 혼자서만 했던 것은 아니었고요. 한 약 30여 명의 뭐 시민들, 학자들, 그리고 정당에서 추천받으신 분들, 그리고 뭐 변호사분들도 참여하고 여러 분들이 참여해서 모든 과정을 직접 목격하고, 그리고 이러한 참관단 활동을 언론을 통해서 계속 공개를 했습니다. 그래서 이러한 활동이 우리나라 선거 시스템에서 상당 정도 이 공정함, 그리고 이러한 것들을 활동을 시민들에게 공개하고 언론에 공개함으로써 투명성을 확보하는 측면에서 매우 성공적이었다고 생각을 합니다. 다만 그럼에도 불구하고 이러한 뭐 공정성, 투명성을 높이기 위한 활동에도 불구하고 앞서 노태혁 선관위원장님께서 말씀하셨습니다만 일부 몇몇 그 사람들이 인터넷이라든가 SNS를 통해서 음모론을 계속 확산시키고 있고, 이러한 것들이 좀 더 많이 확산하면서 선거에 대한 불신이 커지고 있는 것 같습니다. 그래서 제가 개인적으로 생각할 때 공정성, 투명성의 측면에서는 상당히 우수한 시스템을 갖고 있습니다만, 그럼에도 불구하고 신뢰성 측면에서는 상당히 위험한 요인들이 보이고 있다라고 생각을 하고 있습니다. 과거 지난 1월이었습니다. 우리 지난 12월 3일 비상계엄 이후 부정선거 의혹이 상당히 사회적 이슈가 되었을 당시에 한국의 주요 언론사에서 조사한 여론조사 결과에 의하면 올해 1월 달에 있었던 여론조사였는데 부정선거 의혹에 공감하느냐라고 물어봤을 때 전체 응답자의 43%가 부정선거 의혹에 공감한다라고 응답을 했습니다. 공감하지 않는다고 한 응답자가 약 54%에 이르렀기 때문에
부정선거 의혹에 공감하는 사람이 다수를 점한다고 보기는 어렵습니다만 그럼에도 불구하고 상당히 높은 수치의 비율로 부정선거에 공감한다라는 이야기들이 제기가 되었습니다. 이러한 부정선거 의혹이라든가 이런 것들을 더 없애고 그 다음에 앞으로 선거의 신뢰성을 더 높이기 위해서는 사소한 관리 부실이라든가 이런 것들을 미연에 방지할 수 있는 제도와 시스템 구축이 필요할 것 같습니다. 몇 차례 이 공정선거 참관단 활동을 하면서 선거관리위원회와 여러 이야기를 나누었기 때문에 제가 개인적으로는 선관위의 어려움이 무엇인지를 잘 알고 있습니다. 특히 일상적인 시기의 선관위와 그 다음에 이 선거가 있는 시기에 선관위에서 필요로 하는 인력의 수요가 다르기 때문에 상시적으로 선관위에서 많은 인력을 고용할 수도 없고 그러한 상황에서 선거 시기에만 투입되는 인력이 많은데 그 인력에 대한 교육과 전문성 부족 이런 것으로 인한 관리 부실 문제가 발생하고 있는 것 같습니다. 이러한 관리 부실 문제를 해결하기 위해서는 이 선거 관리 인력에 대한 교육과 전문성 확보가 중요하고 이를 위한 제도 개선이 필요하다고 생각합니다. 그리고 무엇보다도 이러한 선거 불신 또는 이러한 그 음모론이 계속 이렇게 확산되는 근거 배경에는 정치적 양극화라고 하는 현실이 자리 잡고 있다고 생각을 합니다. 정치적 양극화가 우리나라뿐만 아니라 서구 유럽, 미국에서도 상당히 심각한 양상으로 나타나고 있고 이러한 정치적 양극화로 인해서 상대방이 진실을 이야기해도 진실로 받아들이지 않는 그리고 뭔가 사소한 결함이 있더라도 그 사소한 결함을 확대 재생산하여서 음모론으로 이렇게 확대하고 그러한 음모론이 SNS라든가 이런 것들을 통해서 뉴미디어를 통해서 확산될 수 있는 그러한 여건이 갖춰져 있는 상황에서 상당히 선거에 그 음모론이라든가 이런 것들이 더 넓게 확산되고 있고 이러한 것으로 인해서 투표율 저하라든가 선거에 대한 관심 저하, 민주주의에 대한 위협으로 나타나고 있는 것 같습니다. 그렇기 때문에 아마도 이러한 선거의 신뢰성을 확보하기 위해서는 다른 한편으로는 앞서 말씀드린 대로 공정성과 투명성을 개선하는 그러한 방안들이 필요합니다만 더 나아가서는 근본적으로는 우리 사회에 갖고 있는 이러한 정치적 양극화를 해소하는 것들이 필요할 것 같습니다. 그리고 그와 더불어서 이러한 이 공론장에서 언급되고 있는 그러한 그 부정선거 음모론이라든가 이런 것들을 퇴출시키기 위한 시민 모두의 노력이 필요할 것 같습니다. 특히 무엇보다도 학계라든가 언론계라든가 이러한 그 공론장에서 주요한 그런 그 오피니언 리더 층에서 이러한 근거 없는 음모론이라든가 이런 것들을 확대 재생산하는 것이 아니라 오히려 그러한 근거 없는 음모론이 더 이상 확대되지 않도록 이 댐을 막는 그러한 역할을 하는 것들이 필요하지 않을까 그렇게 생각을 하고 있습니다. 그래서 개인적으로 이번에 공정선거 참관단 활동을 하면서 정말 우리나라 선거 시스템이 정말 효율적이고 잘 운영된다라고 하는 것을 느꼈는데요. 앞서 테레사 라이디 교수님께서는 아일랜드의 경우에 모든 것을 수기로 다 체크한다고 하셨습니다. 근데 한국도 저희도 최종적으로 제가 그 참관단 활동을 하면서 확인했던 것 중에 하나는 최종적으로 표는 다 직접 일일이 확인을 합니다. 근데 이 일일이 확인한 거에 투표 숫자를 세는 것은 지폐 세는 기계라고 할까요? 그런 것 같은 것처럼 분류하고 그 다음에 숫자 세는 거는 기계를 통해서 하는데 깜짝 놀랐습니다. 너무나도 정확했고 그 다음에 너무나도 효율적으로 이렇게 잘 이루어지는 것을 보고 이런 것들이 상당히 우리나라 선거 시스템이 정말 훌륭하구나라고 이렇게 개인적으로 느꼈는데요. 이런 것들을 좀 더 활용하는, 그래서 앞서 말씀하시기도 하셨습니다만 그런 것들을 활용하는 것이 한편으로 필요하다고 생각을 하는데요. 그럼에도 불구하고 이러한 편리성, 그러니까 선거 관리의 편리성을 어느 정도까지 확대할지는 또한 고민이 필요한 지점이라고 생각을 합니다. 이 편리성을 확대하다 보면 관리의 어려움들이 계속 발생할 수 있고요. 특히 온라인 투표라든가 우편 투표라든가 이런 것들은 관리 부실의 위험성이 있기 때문에 이러한 선거의
편리성과 더불어서 다른 한편으로 공정성, 그다음에 투명성을 높이는 노력들이 함께 이루어져야 하지 않을까 그런 생각을 추가로 말씀드리겠습니다. 예, 제 발표는 여기서 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. Thank you, Professor Kim. Next is Professor Won-ho Park. Hi, my name is Won-ho Park from Seoul National University. I don't know how much time I have, but You have 10 minutes. I have 10 minutes. Yeah. Thank you. When I say 10 minutes, it's 10 minutes. Okay, very good. I only have one purpose here today, which is to convince you that rather than tackling this task of restoring trust in elections, I want to invite you all to start studying Korean elections academically. And why? Because there are really important paradoxes here, which is begging for explanations. So after that, probably we'll be able to find a way to restore trust. So again, this indeed is a very depressing topic, and I wanted to share my depression to you too. So here goes. So one of the most troubling thing is that I guess we can start off with how the Korean National Election Commission is formed, or its status. From a comparative perspective, I guess you could say that at one end you have a really grandmother and grandma and grandpa voluntary work who form locally and who just put up posters and count votes and just report. So this is one at the one end you have a very, very let's say civil model, and on the other side of the spectrum you would have I think Korean National Election Commission. We have this is a constitutionally recognized body, very high profile. It's independent. We have Chairperson Roh, but he is like 6th or 7th in terms of the link of succession from the president. So we have a very high profile person here, and that just says that our National Election Commission is very highly recognized, probably because we had a authoritarian government back then, and they wanted some independent body really imprinted in our constitution, sometimes because they wanted legitimacy. And after a while, we have now a efficient, sometimes bureaucratic officials, 3,000 of them, election managing body, and yet we have this very, very historically low level of election trust in elections, or efficacy in elections, as Professor Kim just mentioned. Some recent survey shows that trust and efficacy in elections are at historical low, around 15%. Some surveys puts it up to about 20% who answers that there definitely was fraud in the election. And around about half of them thinks there might have been some problem. So this is pretty serious. This is like democracy is shaking from its core. And we actually don't have a solution. But what I'm saying is there is this huge paradox. We have this and on the other hand, from the institutional side, we have the most simplest ballot structure that you can imagine. We have people from Ireland right here, but in Korea, the ballot system is like you only put just one mark, and then you fold it, you put it in the box,
and then you simply count it. Well, even though there may be some machinery involved in counting and sorting out the ballots, but we have the simplest ballot system and the most efficient bureaucratic system that manages election, probably, I dare to say, in the world. But at the same time, we're suffering from this very, very low level of trust. And there's this discrepancy between process versus perception, as Professor Farrell mentioned. So there's your first paradox. And maybe, probably this is because we are expecting too much from the Commission. I mean, any election will come with a certain level of error. Sometimes 1%, sometimes 4%. You go to Florida, it's probably more than that. But in Korea, the level of error is pretty low. So there's your paradox. A second paradox is usually low trust in election comes with low efficacy in election. You really feel powerless with election. So it usually goes with, especially in new democracies, it goes with low level of turnout. So the turnout should go low when people don't believe election is working. But in the election in July we just had, we had, again, historically high level of turnout in 24 years. Very, very high election. So we have this low efficacy, low trust in elections, but very high turnout. And there's your second paradox. So please write papers on this. I can provide you with all the data sets, but there's your second paradox. And again, I think this is not unrelated. And in a way, this is something that is new, because we're seeing this losing trust in elections. It's a relatively new thing in Korea. Probably that started in 2020 or something, probably slightly before that. But then it kind of got some traction, and we ended up having our sitting president calling for martial law because he believed in election fraud. So how depressing is this? But again, I don't have an answer to how to restore trust in elections, but the most important thing is to start with where the problem is, locate the problem, and where it might be coming from. Some would be from institutional issues. Another would be from people's behavior. Maybe it's from both of them. And I don't have the answer to this, but I really wish you to come and study this topic. One of the questions that Professor Kim asked before our panel was some of the institutional parts to this, and the accusation of election fraud in Korea is not unrelated. Is kind of related with this introduction to this early voting system that we introduced in 2014. And if I have enough time, I can explain this a little bit to you. But this, again, I told you that our ballot system is one of the most simplest that you can imagine. It's single member, simple plurality, plus some PR. But you don't put these two ballots together. You put them in a separate box and you count them separately. So in terms of counting votes, this is the simplest possible.
But in 2014, we introduced this new system of early voting. And again, I dare to say that this is probably one of the most advanced early voting systems in the world, in the sense that you don't have to pre-register. You can just show up, and then you just vote, and that is going to get marked on this national register. And you can't vote, well, you can't vote twice because they would know. So it's something like this. You, during the weekend, before election, you can travel to Busan, and you live in Seoul, but you travel to Busan, and you can just show up to a polling booth there and vote. And then they would scan your ID card, and then they would print out an envelope that has a QR code, which would know where to mail that particular ballot to which precinct. So in a way, this actually was one of the sources of election fraud, in the sense that, let me see if I can explain this well. So basically, you don't have the level of turnout defined, because there is no number of people that can go to the denominator here. You don't have to pre-register. You only have this X amount of voters who just show up to do early voting, and then that's it. But again, in terms of data, they would show up this turnout. They would show up as turnout rate of near 100%. And again, that was one of the reasons why people who study aggregate data said that Korean election data was a little strange. But that's all cleared up now. But again, still, this system of early voting is still one of the sources that people who claim that Korean system is rigged or thinks is rigged. So again, they are calling for reformation of the early voting system. And for me personally, I think it has increased turnout rates, and people feel real comfortable with the new system. So there are again discussions about how to manage the early voting system. But personally, I think it's a very advanced system that has only allowed more participation from the voters. So again, that's another issue. So I think I used up my 10 minutes, so I'll stop here. And if you have any questions, I'll be happy to answer. Thank you. Thank you, Mr. Park. 시간에 쫓기고 있지만 제가 한 가지만 말씀드리겠습니다. 1987년 대한민국이 민주화되기 이전에 중앙선거관리위원회는 권력의 시녀라는 평가를 받았습니다. 그러나 1980년대 말 이후에 선관위가 뼈를 깎는 노력을 해서 정치적 중립을 확립하고 공정선거의 기반을 닦았습니다. 당시에 중앙선관위가 얼마나 피나는 노력을 했는지 저는 잘 알고 있습니다. 그래서 현재 부정선거 의혹이 제거되고 있을 때 안타깝기 짝이었습니다. 당시에 권력의 시녀에서 벗어나기 위해서 중앙선관위는 학계와 언론계와 시민단체를 긴밀히 협력을 해서 정치적 중립을 확립하는 데 성공을 했습니다. 이와 마찬가지로 지금 중앙선관위도 부정선거 의혹을 해소하기 위해서 뼈를 깎는 노력을 해야 한다고 생각합니다. 이번 대선에서
처음으로 도입한 공정선거 참관단이 아주 좋은 이 부정선거 의혹을 해소하는데 효과가 크다고 생각을 합니다. 현재는 예산의 제약으로 인해서 학계만이 참여하고 있지만 앞으로 정말 국회를 잘 설득을 해서 예산 지원을 받고 또 선관위의 가용 예산을 잘 활용해서 학계뿐만 아니라 언론계, 시민단체 그리고 여러 우리 사회의 관심 있는 분들을 요청해서 이 문제를 부정선거 의혹을 해소하는데 꼭 점차적으로 해결해 나갈 수 있기를 간절히 바라는 바입니다. 시간이 쫓기지만 플로어를 오픈해서 한 분 내지 두 분 정도 질문이나 코멘트를 받겠습니다. 네, 저기 Please identify yourself and make your question or comment very short. Thank you very much. I'm going to be to raise one issue, to make a comment. I'm Isabel Di Carlo. I'm representing the Venezuelan embassy based here in Seoul to the Republic of Korea. And because my country name was erased in the presentation, I wanted to let you know that in the year 2000, the mega elections were made to ratify all the authorities at every level of government in Venezuela, because it was after the approval of the national constitution. In the year 2000, in Venezuela, the people of Venezuela approved a new constitution, and that mega election was to renew all the position in that. At that moment, I also want to tell you and to let you know that Venezuela was working very close with the former President Jimmy Carter, because it was the interest of the government, of the people of Venezuela, to improve the electoral system in Venezuela. The issue of the humidity that was raised, maybe it could happen, but it enters in the margin of error that happens in elections. And Venezuela, after that, we had more than 25 elections, and we can show to the world that we have improved a lot in our electoral system. Venezuela was the pioneer in Latin America in introducing electronic votes, and we have been working in this aspect for a better system in the electoral process. And in addition, I wanted to tell you that in Venezuela, in this constitution that was approved in 1999, the electoral power has the same level, the same hierarchy of the executive. So it's an independent body, it's a superpower institution in Venezuela. And I can tell you that after the example that you raised in the year 2000, we have experienced more than 30 elections in Venezuela, and we can show that the system and the process in Venezuela is always open to observers and to participation from international friends of Venezuela in order to give guarantee of the process of Venezuela. And to complete my intervention, just to let you know that next week on 27th of July, we are going to have an election. It's going to be the election for the mayors, the authorities of the city. More than 300 representatives are going to be elected in Venezuela. Thank you very much. I am 인식 장, Secretary General of World Election Bodies. 먼저 훌륭한 내용 발표에 감사드립니다. 질문 드리겠습니다. 부정선거 음모론, 선거 불신 확산론, 이게 세계 민주주의를 위협하는 암적 요인인 건 확실합니다. 저의 진단은 이른바 현재 활동 중에 있는 정치 지도자들의 잘못된 말이나 행동이 제1의 바이러스다, 코로나 바이러스다, 이렇게 진단하고 있습니다. 어떻게 해결해야 되는가? 저의 판단은 이런 사람들을 교화시킬 수 있는, 이 바이러스를 대체할 수 있는 방법은 첫째, 강력한
법적 처벌을 세계적으로 해야 된다. 이것을 파블 오나테 교수에게 물어봅니다. 이상입니다. 시간에 쫓겨서 모든 분들께 기회를 드리지 못해 죄송합니다. 그러면은 이제 오늘 발표자 5분께서 꼭 하고 싶은 얘기가 있으면은 파이널 코멘트를 해주시기 바랍니다. 1분 정도씩 사용해 주십시오. Very quickly, yeah, I think that fully we agree. This is what I said, that there was this mistake and that there was an example, or what I intended to present here was an example of reputational cost without any wrongdoing. It's not a matter of fraud, it's a matter of a technical difficulty. But a technical difficulty turned into a very huge reputational problem for the electoral administrators. I fully agree with what was said in terms of differentiating the transparency and integrity of the project, of the process, and the perceptions of citizens, because this is the problem that we have with democracy. Not only whether democracy is good with quality or not, as real, but how citizens perceive these processes. So I really think that institutions and electoral institutions also have to consider this matter, and therefore they have to include effective communication strategies, and not trusting or not thinking that citizens are going to understand just because they see how the institutions manage the electoral processes. But I think that the institutions probably will have to put in place proactive communication strategies in order to make it clear and to demonstrate to citizens without giving for granted that they will realize how institutions or how well institutions work. So therefore, I think that these kind of communication strategies are going to be really important, probably involving citizens' voices instead of just institutional ones, but I think these are going to be key in order to have coherent strategies in both vertical and horizontal and social actions in order to support the resilience of democratic and the democratic electoral institutions. Thank you. Thank you. Next, David. I have nothing to add to what Pablo just said. I completely agree. I just want to say it's not always about simplicity. Voters can understand quite complex things. My ballot paper had 24 candidates on it when I went into the polling booth, and I could vote and cast a preference for each one of them from 1 all the way to 24. And a lot of voters cast 8 to 10 preferences. So it's not always about simplicity and efficiency, but it's about providing the basis of education and information to voters so that they know what they can do and that the process works. I think the other thing to say is your vote matters under this electoral system. In my home constituency, 1 vote separated the guy who became a member of parliament and the guy who didn't become a member of parliament. Now that's pretty rare, okay? But generally speaking, margins are not large, and because of the iterative counting system, your vote contributes to the person who gets elected at the end, and that really does matter. And then the second thing is, in relation to the reforms that we've had more referendums, we've had deliberative democracy, and we've also had parliamentary reforms. And collectively, what they have done is reduced the winner-takes-all element of politics. There are more stakeholders, and you have more capacity to influence outcomes. And so if you take all of those things together and you build on them over a long period of time, it can be a successful formula. But it's not something that can be designed over time. Culture is essential, and responsiveness to changing circumstances as well. 네, 다음은 김 교수님. 예, 저는 뭐 다른 말씀보다는 그냥 간단하게 한 말씀만 드리겠습니다. 선거에 있어서 가장 중요한 건 신뢰입니다. 그리고 이러한 신뢰를 회복하기 위해서는
의외로 답은 간단한 것 같습니다. 불신을 일으키는 원인이 무엇이냐라고 얘기하면 선거에 대한 불신을 일으키는 원인은 너무나 다양한 것 같습니다. 선거 제도 자체의 문제점, 음모론, 정치적 양극화 내지는 여러 원인들이 선거의 불신을 야기하고 있습니다만 선거 관리에 있어서의 선거 관리, 특히 선거 관리에 있어서 신뢰를 회복하기 위해서 가장 중요한 것은 투명성이라고 생각합니다. 모든 절차를 투명하게 공개하고 그럼으로써 사람들의 의혹을 없애는 것들이 가장 중요하다고 생각하고요. 그런 의미에서 앞으로도 선관위에서 절차라든가 선거 관리 절차를 더 적극적으로 공개하고 언론과 시민에게 공개하고 이런 것들을 통해서 투명성을 확보하는 길만이 선거의 신뢰성을 높이는 가장 확실한 길이 아닐까 생각합니다. 예. 네, 마지막으로 박 교수님. For me, I take the point that more openness and more transparency could help restoring trust. Where's the verb here? I'm actually against that statement. I don't think opening up, showing evidences that the election is right will restore trust, because it's really hard to prove that there is no problem, or because errors will come, and it's really hard to prove that you're doing everything right. And if you decide that you're not going to believe in election or in anything, then sometimes it's hard to convince people who believe in conspiracy theories otherwise. So that's one thing that I just wanted to highlight. And another is that some of the models where you have people coming in, citizens coming in and watching, observing, and participating in vote counting processes. One of the many studies show that really helps people who used to not trust in elections. That helps a lot in restoring trust, no matter what your partisanship color is. Which brings back to my point that we have this very bureaucratic election management entity versus another model of small shop election management system. And sometimes this local model could work a little better. A civil model could work a little better. So I think maybe there's something there. There's a solution there, but we're still, searching whether there's an answer to this. So that's it. Thank you. 네. 오늘 다양한 사례와 함께 참신한 해결책을 제시해 주신 발표자 5분께 감사드리고 끝까지 경청해 주신 청중분들께도 깊이 감사드립니다. 맛있는 점심을 하시면서 못다한 얘기를 다 하시기 바랍니다. 이것으로 마치겠습니다. 감사합니다. Thank you very much. I'd like to thank the moderator and the discussants for sharing insights about restoring trust in elections.